स्पीकर है डॉक्टर मनीषा सोलंकी। वो प्रिंसिपल हैं डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे की। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं एनएम रांडे मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल की। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर मनीषा सोलंकी ने डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां वह प्रिंसिपल पीजी हैं। न्यायमूर्ति माधव राज रानाडे मेमोरियल होम्योपैथिक अस्पताल संबंध शिक्षण अस्पताल में मेडिसिन विभाग और चिकित्सा अधीक्षक के निर्देशक, प्रोफेसर और प्रैक्टिस प्रमुख है। उन्होंने 1988 में पुणे विश्वविद्यालय से बीएचएमएस की उपाधि प्राप्त की और 2006 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से होम्योपैथिक में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त की। वह दीनानाथ मंगेशकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर और रामाकृष्ण मठ चैरिटेबल क्लिनिक पुणे में विजिटिंग होम्योपैथिक सलाहकार हैं। उनकी अपनी निजी परामर्श होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी है। उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार जीता। 2006 और 2007 में उन्हें 2010 में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक और महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में भी चुना गया है। उन्हें महाराष्ट्र की माननीय सरकार द्वारा BHDUHS का सीनेट सदस्य नामित किया गया था। वह पीजी बोर्ड की सदस्य थी, होम्योपैथिक संकाय के सदस्य, MUHS की मान्यता समिति की सदस्य और MUHS की आचार समिति की सदस्य है। वह भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की यूजी और पीजी दोनों परीक्षाओं के लिए पीजी गाइड और परीक्षक हैं। वह IA विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए तैयार ऑडियो वीडियो विजुअल व्याख्यान श्रृंखला के लिए एक संसाधन व्यक्ति थी। M&H स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ग्लोमेरुलोपैथी और इसके होम्योपैथिक प्रबंधन विषय पर वह CCH नई दिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं के लिए एक संसाधन व्यक्ति थी। उन्हें केंद्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा संसाधनों का निरीक्षक के रूप में भी कार्य किया गया है। 25 से अधिक शोध प्रकाशन उनके खाते में है और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, जिन्हें MUHS नासिक महाराष्ट्र द्वारा संदर्भ पुस्तकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। वह होम्योपैथी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए एक संसाधन व्यक्ति हैं और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों, सेमिनारों और कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है। वह DSHM के बीच समझौता MOU पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुणे और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी नई दिल्ली और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग और उन्नति के लिए जॉर्ज पिथुलकस की अलोनिसोस ग्रीस की इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी है। सामाजिक मोर्चे पर भी वह काफी सक्रिय हैं और उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री बाबा आमटे के नेतृत्व में भारत छोड़ो यात्रा में भाग लिया और 24 दिसंबर 1985 से 9 अप्रैल के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल पर 3500 किलोमीटर की दूरी तय की। 1986 राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से वह 2001 में गुजरात भूकंप आपदा के दौरान गुजरात में रैपिड रूरल असेसमेंट प्रोग्राम के सदस्यों में से भी एक थी। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा आयोजित होम्योपैथी के साथ स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे पर राष्ट्रीय अभियान का संचालन किया। भारत सरकार ने स्वर्गीय श्रीमती के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित मानव केंद्र में HIV एड्स संक्रमित बच्चों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। पुणे की विजया लवाटे विभिन्न स्कूलों और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित सामुदायिक केंद्रों के नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करती हैं। वह जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और होम्योपैथी पर नियमित रूप से लिखती हैं। इनका आज का विषय है संकलित दृष्टिकोण से आपातकालीन उपचार प्रबंधन के लिए होम्योपैथी के अवसर और चुनौतियां। सो मैम, आपका IFPH प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी वो ये नहीं हो रही है, कनेक्ट ही नहीं हो रही है।
आ रही है मैम, आपकी आवाज तो आ रही है। की आवाज तो आ रही है, बट हाँ, आपका पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रहा है। जी हाँ जी। सर पीपीटी हेलो। जी सर। मैडम कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बिना पीपीटी से बात कर लूँ क्या? हाँ, सर बिना पीपीटी से बात कर लूँ? आप बिना पीपीटी का, हाँ आप मैम, पीपीटी देख करके आप बोलते जाइए, खाली बिना पीपीटी का कीजिए। सर बिना पीपीटी से बात कर लूँ क्या? हाँ हाँ मैम, आप बोल सकती हैं, बोलिए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो टेक्निकल थोड़ी सी मेरी कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों कनेक्ट नहीं हो रही है पीपीटी। और सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल फोरम है, हाँ मैडम, आप बोलते रहिए। in the management of emergencies in homeopathy. So सर आपकी परमिशन से मैं इस विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं है मेरी पीपीटी एक्चुअली क्यों ये नहीं हो रही है। आई एम ट्राइंग बट एक बार ट्राई करती हूँ सर। अगर पीपीटी हो जाती है तो एक बार ट्राई करती हूँ सर।
एनीवे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आज का मेरा विषय है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी थ्रू होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। So whenever we talk about emergencies, in emergency, nature speaks plainly. The more danger to the life, the clearer the symptoms they speak, and the quicker the remedies act. It means that even in emergency, if we want to prescribe homeopathic medicine, we have to be very vigilant and clinically oriented to understand what is wrong with the patient, and also to understand the symptomatology. Based on that only we can prescribe, and therefore in emergency, nature speaks plainly. More danger to the life, clearer the symptoms they speak. So this is what it means. Why did I take this topic? I took this topic with the objective that there is a wide prevailing misconception among the lay persons as well as medical professionals that excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you. This is Hindi forum, ma'am. This is Hindi. Try to talk in Hindi. ठीक है। तो मुझे ये पता है कि बहुत बार हमारे दिल में ये होता है कि इमरजेंसी में होम्योपैथी काम आएगी या नहीं आएगी, और इसलिए मुझे ऐसे लगा कि ये कॉमन मैन को अगर ऐसे लगता है कि होम्योपैथी काम करेगी या नहीं करेगी, पर कई बार हम प्रैक्टिशनर्स को भी ऐसे लगता है कि होम्योपैथी का रोल है या नहीं है इमरजेंसी मेडिसिन में। सो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये टॉपिक पे आज इस फोरम पे ये टॉपिक पे आज बात करनी चाहिए, और ये टॉपिक इसलिए बात करनी चाहिए कि हाँ जी, इसलिए बात करनी चाहिए कि ये एक्चुअली ट्रू नहीं है कि इमरजेंसी में होम्योपैथी काम नहीं कर सकती है। यहाँ पे इतनी सारी टाइम टेस्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो अगर हम इमरजेंसी में समय पर समझ के अगर इसको प्रिस्क्राइब करें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और जब हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओनली होम्योपैथी दवाई से काम करेंगे, पर वहां पे जैसे कि एडिशनल कुछ लाइफ सेविंग मेजर्स भी अगर चाहिए तो उसका भी उपयोग हमको करना होता है, और ये दोनों साथ में करके हम इमरजेंसी भी टैकल कर सकते हैं। और हम अगर वो इमरजेंसी टैकल करके अगर इसको हायर लेवल ऑफ लाइफ स्किल्स चाहिए उनको बचाने के लिए, तो उस तक भी पहुंचा सकते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ के लिए थ्रेट है, और इस थ्रेटफुल सिचुएशन में हमारे पास दो चीजें आवश्यक होती है। एक तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन चाहिए, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम्योपैथिक फिलोसॉफी जो है कि इवन इन इमरजेंसी हमको टोटलिटी पे प्रिस्क्राइब होना होता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन कहाँ पे आ सकती है? हमको ये पता है कि हमेशा हम जब बात करते हैं इमरजेंसी है तो हमको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे कि हृदय और रक्ताभिसरण संस्था का हमको ध्यान आता है। कहीं वहां पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन रहेगा, या पेशेंट को एरिथमिया हो गया, सडनली हार्ट स्टॉप हो गया, तो हमको यहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा। या पेशेंट को अगर कोई रेस्पिरेटरी इमरजेंसी आ गई, सडनली अगर केस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा है और पेशेंट स्टेटस में चला गया और पल्मोनरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, तब भी ये इमरजेंसी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल केसेस में भी हम देखते हैं कि पेशेंट कन्वर्जन में आता है, और अगर पेशेंट कन्वर्जन में आ गया और आप ही सामने हो तो आपको तो पेशेंट को डील करना चाहिए, उसको ठीक से असेस करना चाहिए, उसके वाइटल्स देखने चाहिए, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये मैं यहाँ पे इसके आगे बताऊंगी। रोड साइड एक्सीडेंट में भी ऐसे हो सकता है कि पेशेंट कैजुअलिटी में अपने यहाँ पे आ गया और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, या बर्न्स की केस आ गई है, या कहीं पे स्टिंग बाइट है, या पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया है, या ड्राउनिंग की केस है। तो ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे थ्रेट टू लाइफ है, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस जो है
ये कोई हमेशा हॉस्पिटल में ही होगी ऐसी बात नहीं है, ये तो घर में भी हो सकते हैं। ये कहीं हम कहीं ट्रेकिंग पे चले गए, पिकनिक पे चले गए हैं, या हॉस्पिटल ओपीडी आईपीडी में तो हो ही सकते हैं, पर ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी आ सकती है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है एज अ होम्योपैथ हमको बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए इन असेसिंग द पेशेंट कंडीशन। हमको बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि इस पेशेंट को इस इमरजेंसी अवसर पे हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। उसके साइंस सिम्टम्स जो कि डिजीज के साइंस सिम्टम्स भी होंगे, पर पेशेंट भी कुछ इंडिकेशन देता रहेगा। सो उस हिसाब से हमको इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमको बहुत तैयारी में रहना चाहिए। और जो भी होम्योपैथिक इंडिकेटेड मेडिसिन है वो खाली उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पोस्ट इंजुरी, उसके लिए भी काफी हद तक हमको हेल्प कर सकते हैं। तो कॉमन प्रेजेंटेशंस में जब भी मैं इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस आ गया, हॉस्पिटल में आ गया, ओपीडी में आ गया, आईपीडी में आ गया, या घर में अनकॉन्शियस हो गया, या पेशेंट शॉक में चला गया, पेशेंट को कन्वर्जन अटैक आ गए, कोई पेशेंट आ गया चोकिंग करके आ गया और सांस लेने को नहीं आ रही है, कोई पेशेंट एक्सीडेंटल इंजुरी के हिसाब से हेड इंजुरी है, या कोई मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, ब्लीडिंग है, ऑब्वियस ब्लीडिंग करके आ गया, पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में या मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आ गया, या डायबिटिक पेशेंट है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के कारण वो कोमा में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, या एलर्जिक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस में हम तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये नहीं कह सकते हैं कि हम पेशेंट को सोच के थोड़ा समय लेके हम दवाई देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हमको इमरजेंसी होम्योपैथी से टैकल करनी है तो हमारे पास इमरजेंसी किट होना ही चाहिए, और उस इमरजेंसी किट में आप 20-25 ऐसी दवाइयां रख सकते हो कि जो कॉमनली ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकती है। और ये सारी होम्योपैथी दवाइयां हम अगर होम्योपैथी लिटरेचर देखें या हमारी प्रैक्टिस में देखें तो ये सारी टाइम टेस्टेड मेडिसिन है, जो कि एकोनाइट, एंटिमनीटार्ट, आर्निका, आर्सेनिकम अल्बम, कैलेंड्यूला, सिक्यूटा विरोजा, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, डिजिटालिस, कार्बोवेज से लेके जेल्सिमियम, हाइपेरिकम, लोरोसोरेसिस, फॉस्फोरस, सिम्फाइटम, आर्टिका यूरेंस, वरेट्रम, विरिडी वरेट्रम, अल्बम तक इतनी सारी दवाइयां हैं जो आप अपने एक छोटे इमरजेंसी किट में रख सकते हो। और मुझे ऐसे लगता है कि ये वो सिचुएशन में जरूर काम आएंगे। हमारे प्रैक्टिशनर्स को, स्पेशली नवोदित प्रैक्टिशनर को, जो सीनियर प्रैक्टिशनर है उनके पास तो काफी अनुभव है, पर जो नए प्रैक्टिशनर्स है उनको हमेशा ये भी लगता है कि हम ये दवाइयां रख भी दे पर कितनी पोटेंसीज में रखेंगे। तो अगर आप लिटरेचर देखेंगे, आपकी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस या आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है, तो हर एक का अनुभव अलग रहेगा, पर आप 30 पोटेंसी में ये दवाइयां रख सकते हैं। इनको रिपीटेडली इनिशियली देना पड़ता है, और जब तक ये कैजुअलिटी हम हॉस्पिटलाइज नहीं करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करते समय जब हम दवाइयां देते हैं और उसके बाद जब तक हम कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते हैं, तब तक हमको पेशेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब सिचुएशन ऐसी है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और आप ही सामने आ गए वो, और आपको पता चल रहा है कि पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मुझे हमेशा जब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाती हूँ, या अभी भी जब प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अगर सामने आपके पेशेंट आया है और ये कैजुअलिटी है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो हमको जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो स्किल्स है वो हम सभी होम्योपैथ को एज अ फिजिशियन करके आनी चाहिए। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हमको सीपीआर देने आना चाहिए। ऑन वन साइड वी कैन कीप ऑन गिविंग अ सीपीआर, सी दैट पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, और दूसरी जगह पे अगर आपके पास इमरजेंसी किट है तो जो भी दवाई जैसे कार्बोवेज हो सकती है, एंटिमनीटार्ट हो सकती है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ये सिचुएशन किसके हिसाब से हो गई है। ये जब हम असेस करेंगे तो हम दवाई भी दे सकते हैं, पर खाली दवाई से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको
CPR यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट स्किल आना ही चाहिए, नहीं तो हम पेशेंट को हेल्प नहीं कर सकते। ये मैं बहुत मुझे ऐसे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी हमारे पास कि हर कोई फिजिशियन बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR को जानना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस अगर पेशेंट के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास स्किल लैबोरेटरीज है उस पे करें, और फिर पेशेंट पे करें, तो हम हर एक मनुष्य का प्राण अगर कहीं जैसे खतरे में है तो इसके लिए हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 29 सितंबर इज वर्ल्ड हार्ट डे, और वर्ल्ड हार्ट डे के लिए पूरा ग्लोबल इनिशिएटिव है कि हम जितने ज्यादा लोगों को, डॉक्टर्स ही नहीं, प्रैक्टिशनर ही नहीं, पर इवन पैरामेडिकल ले पर्सन, जितने लोगों को हम एम्पावर कर सके कि उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देने को आना चाहिए, दैट मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के स्किल आने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये करते समय हम होम्योपैथी की दवाई दे सकते हैं। और दवाइयां अपनी इतनी इफेक्टिव दवाइयां हैं, जैसे कि पोस्ट हेड इंजुरी है और हम आर्निका दे सकते हैं, या पेशेंट इज अनकॉन्शियस और अगर हम देखते हैं कि पेशेंट के प्यूपिल्स बड़े पिन पॉइंट है, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम वी कैन थिंक ऑफ ओपियम, डायलेटेड प्यूपिल्स है, सच ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पे हम दवाई दे सकते हैं। वी कैन गिव अ डोज ऑफ बेलाडोना, और इफ वी फाइंड दैट द पेशेंट हैज गॉट कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज एंड ही हैड लॉस्ट lot of fluid in the form of gastrointestinal fluid, vomiting, diarrhea, or maybe even in the form of blood, we can think of cargovage. तो ये जो दवाइयां हैं ये हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त दवाइयां हैं, इमरजेंसी में ये हमारे पास होनी ही चाहिए। दूसरी इमरजेंसी, कभी भी हम रोड साइड भी जैसे बाहर भी गए हैं तो पेशेंट चोकिंग करके आता है, और जब भी पेशेंट, ये साइन है चोकिंग का, तो पेशेंट जब चोकिंग करके आता है तो पेशेंट में हैव रेड फ्लश फेस और फॉलोड बाय ब्लूनेस ऑफ द फेस। ये हो सकता है जब इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो ये तो कोई फॉरेन बॉडी रेस्पिरेट ट्रकिया में जाए तो हमको पहले ये करना है कि पेशेंट को कॉफ रिफ्लेक्स करने को कहना है, और अगर पेशेंट कॉफ भी नहीं कर सकता है तो वी हैव टू गिव दी व्हाट यू से, हमको उसको पीठ पे पांच छह बार मार के, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई अगर अगर फॉरेन बॉडी अटकी है वो अगर निकल जाती है तो ये देखना है, अगर वो नहीं निकल जाती है तो इमरजेंसी हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, और एडिशनल जो भी सपोर्ट उसको देना पड़ेगा वो देना चाहिए। मीनवाइल अगर आपको ऐसे लगता है कि फ्लश फेस है, यू कैन थिंक ऑफ गिविंग बेलाडोना टू द पेशेंट, और अगर आपको ऐसे लगता है कि लॉट ऑफ रैटलिंग इज हैपनिंग, देन ऑल्सो आप पेशेंट को एंटीमनी टार्ट जैसे दवाई दे सकते हैं। और कॉफ इतना स्पैज्मोडिक है विथ फेस बिकमिंग ब्लू एट द एंड ऑफ एवरी स्पैज्म, तो हम मेफाइटिस जैसी दवाई भी यूज कर सकते हैं। अनदर सिचुएशन इमरजेंसी में मुझे ऐसे लगता है कि पेशेंट को हमको हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और डायरिया हो के पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर में शॉक में गया है, इसका पल्स नहीं लग रहा है, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज हो गए हैं हमारे पास, जैसे कि हम इनका फ्लूइड रिस्टोर करने के लिए हमको आईवी लगाना पड़ेगा, पर पेशेंट अगर शॉक में है तो फ्लूइड लॉस के कारण अगर शॉक है तो वी कैन थिंक ऑफ रेमेडीज लाइक आर्सेनिक, कैम्फोरा। इतनी अच्छी उनकी इतने अच्छे उनके क्या बोलते हैं इंडिकेशन है कि हम इमीडिएटली पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं बाय द टाइम यू स्टार्ट विद द सेंट्रल वीनस लाइन, वे जहां पे हम फ्लूइड दे सकते हैं पेशेंट को, या कोई घबराने के कारण पेशेंट सडनली गोज इन अ शॉक। आई थिंक medicine like aconite works wonderful if you give it in high potency, and the response of the medicine would be really great in those cases. कार्डियक इमरजेंसी के कारण कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट चला गया जिसमें कार्डियक आउटपुट ही कम हो गया है, तो हमारी दवाई जैसे डिजिटालिस है या एडोनिस है या वैरेट्रम है, हम हमेशा उसका अगर यूजफुल है और ये अगर हम दे सकते हैं जब तक कि ये इमरजेंसी हॉस्पिटल में ट्रीट करें, आई थिंक वी कैन सेव द लाइफ।
अनदर इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे हमको होम्योपैथी दवाई का उपयोग करना चाहिए, वो है ब्लीडिंग। बहुत ज्यादा अगर खून बह रहा है, ये खून एक्सीडेंट के कारण बह रहा है तो हमको दिखाई देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि हम आर्निका दे सकते हैं, और हम जरूर आर्निका दे सकते हैं। पर कई बार ऐसे हो सकता है कि ये ब्लीडिंग जो है ये इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग हमेशा दिखाई नहीं देती है, पर हमको जब पेशेंट के वाइटल्स हम चेक करते हैं और हिस्ट्री पता चलती है तो हमको पता चलता है कि ये कंसील्ड ब्लीडिंग हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो बाहर अगर दिखाई देगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग में से ब्लड हो सकता है, पेशेंट के स्टूल में से ब्लड निकल सकता है, या कॉफ में से ब्लड निकल सकता है। तो ये सारी सिचुएशन जहाँ पे ब्लीडिंग इंटरनल है तो हमको क्लिनिकली इनको चेक करना पड़ेगा, इनको असेस करना पड़ेगा। और ऑब्वियस ब्लीडिंग है जो बाहर की ब्लीडिंग है, और अगर हमको ऐसे लगता है कि ये आर्टेरियल ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ ट्रॉमा है तो दवाई के साथ साथ हमको इनको टॉर्निकेट भी लगाना पड़ेगा। और ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि सिर्फ दवाई इमरजेंसी सिचुएशन में इतनी इफेक्टिव नहीं होगी अगर आप अदर ऑक्सिलरी मेजर्स को आप अगर नहीं यूज करोगे तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ब्लीडिंग के लिए हम आर्निका, फेरमफॉस, मिलिपोलियम, हेमामेलिस, फॉस्फोरस जैसी दवाइयां, उनके बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, और उस इंडिकेशंस में अगर हम हमारे इमरजेंसी किट में ये दवाइयां रखते हैं तो हम पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। इन केस ऑफ इवन फ्रैक्चर दे कम टू यू विथ ट्रिमेंडस पेन, और पेन इतना दर्द होता है कि अगर हमारे पास आर्निका हायर पोटेंसी में है और अगर हम इनको सपोर्ट देते हैं, जैसे इमोबिलाइजेशन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ पे हमको पेशेंट को सपोर्ट, जो भी पार्ट अगर इंजुरी हुई है तो वहां पे हमको पेशेंट को सपोर्ट देना है। अगर ये दे के हम आर्निका दे तो मुझे ऐसे लगता है कि पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसमें भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो पेन है ये बोन इंजुरी है, लिगामेंट इंजुरी है, या टेंडन इंजुरी है, और रेमेडीज लाइक रूटा है, या कभी बेलिस पर है। अगर नर्व इंजुरी है तो हाइपेरिकम है। बोन इंजुरीज में सिम्फाइटम भी काम आती है। लैसरेटेड बोन्स अगर है तो कैलेंडुला इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो इनका हम अगर उपयोग ठीक तरह से उनके इंडिकेशंस पे करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भी इमरजेंसी हम टैकल कर सकते हैं। इंजुरी में मुझे और भी एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, वो है बर्न्स। तो सारी बर्न्स की केसेस तो हम नहीं ले सकते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो बर्न्स हैं सुपरफिशियल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बर्न्स है, और जो रूल ऑफ 9 होता है, और अगर बर्न्स सपोज 18% अगर बर्न है, इससे ज्यादा अपने पंजे के इससे बड़ा अगर एरिया बर्न्स में है तो मोस्टली इनको बर्न यूनिट में रखते हैं। पर मुझे ये लगता है कि अपने पास जो दवाइयां हैं, कैंसरिस है, एपिस्मेलिफिका है, आर्टिका यूनिस है, अगर इनको हम अच्छी तरह से यूज करें और जो बर्न एरिया है उसको अगर हम कोल्ड वाटर उसके ऊपर डालें और जो भी ब्लिस्टर्स है उनको हम हाथ न लगाए, तो मुझे ये लगता है कि इसमें भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने ऐसे कहा कि जब भी हम इमरजेंसी कहते हैं तो हमको कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी ही ध्यान में आती है। जैसे कि पेशेंट आता है, हार्ट अटैक आ गया, अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। पर कई बार ऐसे होता है कि हिस्ट्री में हमको ये इमीडिएटली पता नहीं भी चल सकता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन था। कई बार पेशेंट कहता है कि मुझे ना गैस हो गई है, मुझे इंडाइजेशन हो गया है। इन एन इमरजेंसी सिचुएशन मुझे ये भी लगता है कि जब हम इनके वाइटल्स जैसे पल्स है, ब्लड प्रेशर है, ये चेक करके अगर हमको ये लगता है कि नहीं ये पेशेंट को कार्डियक इमरजेंसी है, साइड बाय साइड अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसे कि ईसीजी ले सकते हैं, जो भी ओपीडी में भी ले सकते हैं, आईपीडी में भी ले सकते हैं। और अगर हमको ये लगता है कि ये पेशेंट को अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब तक हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम दवाई है जैसे
कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस है, लैट्रोडेक्टस है, आर्निका है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग। अगर हम दे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और अगर बाय चांस शिफ्टिंग तक पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट आ गई तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे भी सीपीआर देना बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द टाइम यू शिफ्ट योर पेशेंट टू योर कैजुअलिटी टू कार्डियक यूनिट। ना जब भी मैं कहती हूँ कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमारे पास कैजुअलिटी में आता है जो हेमिप्लेजिया करके आता है, जैसे कि स्ट्रोक हो गया है, और ये स्ट्रोक हिमोरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक भी हो सकता है। यहाँ पे भी बहुत, अगर हम बिफोर द स्ट्रोक गेट्स इवॉल्व फर्दर अगर हम दवाई दे सके और फिर पेशेंट को शिफ्ट कर सके तो मुझे इससे लगता है कि स्ट्रोक के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस कम हो सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है स्ट्रोक के पेशेंट का, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट का, ट्रीट करने का, वो हमको फॉलो करना चाहिए। दवाइयां जो है जैसे क्रोटेलस है, ओपियम है, बोथ्रॉप्स है, जेल्सीमियम है, वेरेट्रिनविरिडी है, ये दवाइयां स्ट्रोक के पेशेंट को इनिशियल स्टेज में अगर हम डिफरेंशिएट कर सके तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से पेशेंट का फर्दर न्यूरोलॉजिकल डैमेज बचा सकते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज में पेशेंट हमारे सामने अगर आया और अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, कन्वर्जेंस के अनेक कारण हो सकते हैं। अगर बच्चा है और उसको फीवर है तो वो फेब्राइल कन्वर्जन हो सकती है। अगर कोई नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट है तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस भी हो सकता है। या ये कन्वर्जेंस जो है वो मेटाबॉलिक कॉजेज के कारण, कहाँ पे सोडियम पोटेशियम के कम ज्यादा होने के कारण हो सकता है। कई बार उनको पोस्ट हेड इंजरी स्कार एपिलेप्सी भी हो सकता है। जब भी पेशेंट हमारे सामने कन्वर्जन में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले हमको उसका रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर ध्यान देके हमारे पास जो दवाइयां हैं, सिक्यूटाविरोजा, जिंकम मेटालिकम, क्यूप्रम मेटालिकम, स्ट्रेमोनियम, तो जो हिस्ट्री है उसके ऊपर अगर हमको ये पता चलता है कि इस पेशेंट को हमको सिक्यूटा का डोज देना है तो हमारी जो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस है उससे मैं कॉन्फिडेंटली ये कहना चाहती हूँ कि हम कन्वर्जन को अरेस्ट कर सकते हैं। इसकी फर्दर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके लिए तो हमेशा हमको एडिशनल केयर यूनिट में उनको इन्वेस्टिगेट, जांच करना पड़ेगा, पर इमरजेंसी सिचुएशन में हम हमेशा इनको हेल्प कर सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है, जैसे कि पेशेंट एस्थमेटिक है और ये एस्थमेटिक पेशेंट में अगर कभी कभार ऐसे होता है कि एक्सपोजर हो गया जिसको पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव है और पेशेंट अगर स्टेटस अस्थमैटिकस में चला गया ना, स्टेटस अस्थमैटिकस इज अ डेंजरस इमरजेंसी बिकॉज अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी, कार्डियोपल्मोनरी, बट उससे भी ज्यादा अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया तो that can lead to and sudden damage and patient can have a death. So before that, when we know that a known case of asthma है and अगर हमको उसके एक्सपोजर एलर्जन का पता चल गया तो मेडिसिन लाइक स्पॉन्जियाटोस्टा, ब्रोमियम, आर्सेनिकम एल्बम, नाट्रियम सल्फ, ये दवाइयां बहुत अच्छी तरह से हम पेशेंट को दे सकते हैं और दे कैन ऑल्सो हेल्प आवर पेशेंट टू डील विद सच इमरजेंसी। तो मैं जब मुझे ये भी लगता है कि जब भी हम इमरजेंसी मेडिसिन के दवाइयों की बात करते हैं तो ये जो दवाइयां हैं इनको हमको बहुत ऑब्जेक्टिव लेवल पे पेशेंट को असेस करने के बाद इनको हमको एडमिनिस्टर करना होता है। यहाँ पे हम टाइम लूज नहीं कर सकते हैं। इसको अर्ली रिकग्निशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बेसिक एल्गोरिथम होते हैं इमरजेंसी में के पेशेंट को पोजीशन देना है, उसका टंग बाइट अगर है तो उसका एयरवे क्लीन करना है, ये सारी चीजें एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन हमको वी हैव टू फॉलो दीज ऑल, without that we cannot treat the patient in emergency. So finally मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो भी इमरजेंसी मेडिसिन हम यूज करते हैं
ये बहुत इफेक्टिव है और इसका हमने यूज करना चाहिए। और ये जो एक वो जो बोलते हैं ना कि इट इज अ मिथ दैट होम्योपैथिक मेडिसिन कैन नॉट वर्क इन इमरजेंसी, but there is a limitation. Say for example, if you find that the patient patient in a situation of like say there is a major injury and patient is bleeding, now you cannot wait, you of course have to shift your patient. So there are some emergency situations where we have to immediately shift the patient, we can't even give an initial medicine. But सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक हम पेशेंट को शिफ्ट नहीं करते हैं हॉस्पिटल में, तब तक हम हमारी इफेक्टिव मेडिसिन दे के इसके कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं और अक्यूट सिचुएशन भी टैकल कर सकते हैं। उसके बाद भले वो काम कर सके, क्योंकि इमरजेंसी जो भी एडवांसमेंट हो गई है मेडिसिन में, ये तो बेटरमेंट के लिए ही हो गई है, तो उसका तो हम हमेशा यूज कर ही सकते हैं। और इसलिए बिफोर आई conclude the presentation, मुझे ये भी लगता है कि training of students becomes very very important, and if we can train students in the homeopathic colleges to deal with the emergencies, if we can give them an opportunity to see how the emergencies are tackled even with homeopathy. I can share one case that I was sitting in the OPD and one patient who came with some discomfort in the chest. So as a protocol, we checked his pulse, we checked his blood pressure, and we took his ECG. And ECG was showing an hyperacute infarction. Now, this situation, patient was to be shifted to an cardiac unit, because further if he goes into an arrhythmia or an acute cardiac arrest, we are not equipped for that. But depending on the totality of the symptoms, we gave 3 doses of cactus grandiflorus. The way he came by keeping his hand on the chest, and the type of pain which was there constructing, which all of us we know that all seeds of cactus are so important in myocardial infarction. So we gave cactus 200 potency repeatedly by the time we would shift the patient into the cardiac unit. And the cardiologist himself was so impressed that this hyperacute infarct they could treat immediately, and patient did not go into and full thickness myocardial infarction. So like this, if we can keep on even collecting the evidences, we can say that evidence-based homeopathic medicine has its role in emergency, and for that we need to train our students in emergency medicine also. And we even in emergency medicine, I remember that if we believe that medicine is art and science, so the science part is like everything, assessment of patient, the technology, the advancement in medicine, but the art part is such that even in emergency, we have to be very compassionate, we have to take care, and we have to advise the patient's relatives very calmly. Otherwise, patient we will not be able to treat our patients in emergency. So I conclude my presentation that there is one saying that we don't grow when the things are easy. We grow only when we face the challenges. और इसलिए जब तक हम ये चैलेंजेस नहीं लेंगे, तब तक हमारे साइंस की ग्रोथ और हमारे साइंस का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है. दिस मे बी अ फर्स्ट स्मॉल स्टेप, ऐसा हमको लगेगा, पर मैं जितने यहाँ जो भी सारे लर्नेड लोग भी हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एवरी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन रहेगी, उस सिचुएशन में हमने हमारा फर्ज निभाना है. हमको जो जितनी हेल्प हम कर सकते हैं पेशेंट के सर्वाइवल के लिए, उसके प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन के लिए, वो हमने करने चाहिए. विद दिस आई थैंक यू फॉर दी पेशेंट लिसनिंग. और मैं बहुत मैं अपॉलॉजी कर रही हूँ कि मेरा पीपीटी ही प्रेजेंटेशन नहीं हो चुका, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे बात की. तो सहानी सर, सहानी सर. यस मैडम, यस मैडम. तो मैं बहुत सॉरी, मुझे पता नहीं था क्या कनेक्टिविटी में हो गया, बट हुआ ही नहीं. मेरा पीपीटी पूरा
बनाया हूँ आप? हाँ मैडम, ऐसा हो जाता है, ये चूंकि टेक्निकल है तो थोड़ा सा ऐसा होता है। और बहुत दिनों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, मैं हाँ पुणे सर। गया, उसके बाद से फिर मुलाकात नहीं हो पाया है। और बहुत अच्छा लगा, आपने जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सर आपके आशीर्वाद हमेशा चाहिए। नहीं नहीं, आशीर्वाद नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और मुझे न्यूज मिलता रहता है पुणे का। और आपका कॉलेज भी जो है, अच्छा डॉक्टर MP आर्या साहब अभी आपके साथ में हैं? जी सर। हाँ हाँ, वो MP आर्या साहब का बहुत अच्छा नॉलेज है और उनका शेयर किया हुआ है। तो निश्चित रूप से ये DS कॉलेज तो बहुत ही पुराना है। और मुझे याद है जब मैं आपके कॉलेज में गया था तो वहाँ पर OPD में मैंने देखा था, और आपने कितने अच्छे से इमरजेंसी मैनेज किया था। तो जी आज के सर। जी समय सर। में यह जरूरी है कि हम लोग इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए अकेला, जैसे है कुछ साइड मैनेजमेंट्स का जरूरत होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर उसको नहीं जी सर। सपोर्ट करेंगे तो इंडिपेंडेंट अकेले दवा पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये दवा और दवा के साथ में मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी जो CCH के, ये NCH के रेगुलेशंस में अभी इसका बहुत ही प्रोमिनेंट दिया गया है कि आप बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही OPD हॉस्पिटल में भेजिए। फर्स्ट ईयर से ही यस। बच्चे हॉस्पिटल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में ही आपको रिपोर्टरी की पढ़ाई होगी, मिट्रा मेडिका की पढ़ाई की। रिपोर्टरी की इतनी प्राथमिकता दी गई है NCH के रेगुलेशंस में, क्योंकि बिना एक गाइडेंस के, बिना एक सपोर्ट के मिट्रा मेडिका पढ़ना, दवा को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि CCH के रेगुलेशंस को NCH ने बहुत ही अच्छा से रिवाइज किया है और बहुत यूजफुल है। और आपने जो आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात करी, तो मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा भी एक इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी है। और जहाँ की आपको, क्योंकि पेशेंट होते हैं तो पेशेंट को तो जानकारी नहीं होती है कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रख करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, और हो सकता है कि 2030 तक वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और उसमें लोग लगे हुए हैं और इसका आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। बिना उसके हम लोग इंटीग्रेट करके नहीं है, हम लोग कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो कर सकते। मैं इस बात को सहमत हूँ कि आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं होता है। बिना सहयोग के, बिना टीम वर्क के मेडिकल सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। इंडिविजुअल, कहते हैं ना हम लोग हिंदी में कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है ना, नहीं। अकेला भार नहीं फोड़ता है। तो उसके साथ में पूरा ये इंटीग्रेट करना पड़ता है आपको, डॉक्टर को सारे। और ये जो आप देख रहे होंगे कि सिलेबस में सारे इंटीग्रेशंस की बात की गई। कम्युनिटी मेडिसिन में जाइए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बताइए जाइए, आपके जो क्लिनिकल एग्जामिनेशंस की बात की जाती है, सभी में आपको ये क्यों किया गया है, क्यों एक हम लोग अकेले नहीं। और हेनीमैन साहब भी इसके अगेंस्ट में नहीं थे, मैं इस बात को भी जोर देना चाहूंगा, क्योंकि ऑर्गेनल के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उन्होंने कहा है, और एक फुटनोट में उन्होंने कहा है, जब इमरजेंसी हो, लाइफ सेविंग के लिए, जब जीवन खतरे में हो, तो उस समय भी हम लोग को एंटीपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ये बड़ा स्पष्ट लाइन में है, उस पर इनको पढ़ना, लोगों को ध्यान से देना चाहिए। एक बार सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में इस विषय पर बहस हो रहा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग अपने मास्टर को फॉलो करेंगे। और उसी में वह ऑर्गेनन को देखा गया, और ऑर्गेनन में उस फुटनोट को देखा गया, और उस फुटनोट के तहत हम लोगों ने इमरजेंसी की बात कही। तो एक लंबा डिबेट्स है, जो ऑर्थोडॉक्सी में हम लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग अकेले कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी देखिए हम लोग के जो होस्ट थी दीपमाला जी, अभी तुरंत मीटिंग में थी, लेकिन अचानक थोड़ा सा उनके बच्चे का बहुत हाई 104 फीवर हो गया। अब बताइए 104 फीवर हो गया है, तो उसको अभी सपोर्ट लेने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उनको अभी सलाह दिया कि आप इमीडिएट उसको देखिए, आप केयर कीजिए, मैं मीटिंग को संभाल लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज है कि जब इमरजेंसी कभी भी आता है, एंड इमरजेंसी कोई कह करके नहीं आता है। मैं एक पेशेंट की बात मैं करता हूँ। देखिए जहाँ मैं होम्योपैथी के बहुत बढ़िया से, गर्मी का मौसम था, और एक इलेक्ट्रिक पोल पर एक बिजली का मिस्त्री काम कर रहा था। तो उसे अचानक उसके वहां से गिरा, ऊपर से आकर के नीचे जमीन पर वो बेहोश पड़ गया।
गर्मी का मौसम था, ज्यादा भीड़ नहीं था, तो उसके जिस घर के सामने में हुआ तो वो लोग दौड़ के आए, उसको पानी उनी दे रहे थे। तो मुझे भी बोला गया, मेरे मकान से 2 मकान अलग था, तो मैं भी दौड़ करके वहां गया। तो मैंने देखा कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। और आपको मैं वह घटना मुझे इसलिए इतना याद है, उसको मैंने फॉस्फोरस इलेक्ट्रिक शॉक में बहुत बढ़िया काम करता है, मैं इमीडिएट दिया उसको फॉस्फोरस, और आप विश्वास लोग नहीं करते हैं, वह पेशेंट जो है तो उठ करके बैठ गया 2-4 मिनट के अंदर में। तो वहां पर है, आपको इमीडिएट वो गिरा तो उसको पानी छिड़कना है, वो तो जरूरी है, और वो जिनको जो आता है वही करते हैं ना। तो कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ द मेडिसिन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोऑर्डिनेशन में काम करके ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। आइसोलेशन में काम करने का कोशिश करेंगे तो होम्योपैथी हमेशा पीछे रहेगा। हम लोग को हमेशा एक टीम वर्क डेवलप करना पड़ेगा। और आपको पता होगा मैडम कि मैं कुल्जी वाली फैमिली हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहाँ भी मैं कंसल्टेंट हूँ, और आज से नहीं 1990 से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे साथ में मेरा ही एक डिपार्टमेंट है जो कि होम्योपैथी है, और जहाँ पर मैं अपने 2-3 डॉक्टर के साथ बैठता हूँ, और वहाँ पर बाकी करीब 50-60 डॉक्टर जो हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अब उनके बीच में हमको सरवाइव कैसे करेंगे, उनके साथ में तो उनका है, तो और देखिए वो लोग हम लोग को पेशेंट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अगर कोई जांच की बात होती है तो मैं उनके पैथो लैब में भेजता हूँ, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भेजता हूँ, सारे चीज करते हैं कोऑर्डिनेशन उनसे। कभी कभी मैं कहता हूँ कि जाकर के आप फिजिशियन से इसका डायग्नोसिस करा के ले आइए, गायनी डॉक्टर से डायग्नोसिस करा के ले आइए, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके टीम वर्क में है। और जो कहा जाता है ना कि एक एक्सपर्ट सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक एक्सपर्ट सिस्टम को हम लोगों को आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं क्या? सर आ रही है। प्रमिला जी, क्या साहनी सर को नहीं क्या लिखे? प्रमिला जी, व्हाट यू वांट टू से? आवाज नहीं आ रही है क्या? लेकिन लोग, आप मैडम आप सुन रही हैं और लोग सुन रहे हैं? सर सहानी साहब, हाँ हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, ओके सर, ओके। So Dr. Hubert, I listen. I want to say one thing. Just a moment, sir. Yeah, tell me, sir. You want to say with the Hindi session? Yeah, I am no. I am not want to announce say one announcement. We are posting day-to-day webinars. The next day we can see it. From now, we are doing it today or yesterday's. We can see in the YouTube today. So we are we are trying to do the previous days in the next day. So you can watch That is great. That is great. And today just I have received the video of the yesterday's meeting. And please announce it. Sharing to all. I'll be sharing to all, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. So हम लोग now you have to wait for 5 minutes more, sir, to complete our meeting. Okay? तो मैडम अभी हम लोग का 5 मिनट के बाद में हम लोग का इंग्लिश सेशन शुरू होगा, और किन्हीं को आपके क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं है। डॉक्टर राम प्रवेश जी आपके बहुत अच्छे आपको बधाई दिए हैं, और उन्होंने लेक्चर को इमरजेंसी को डील करने के लिए वो आपके विचारों से काफी सहमत है। हम लोग के राम प्रवेश एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। अपने यहाँ के नेपाल बॉर्डर के पास में एक जगह है सुपौल, और वहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं। इनका बहुत अच्छा ये है, और रेगुलर हम लोग के मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्होंने आपके मीटिंग मुझे इम्पोर्टेंट लगती है आपने जो कहा वो, एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। एक अकेला कोई काम नहीं कर सकता है इमरजेंसी में। और सर दूसरी बात यह है कि एविडेंस बेस्ड, जैसे कि आपने फॉस्फोरस देने के बाद अगर पेशेंट को ठीक लगा तो ये एविडेंस है, और इसको हमको आगे बढ़ाना है। जैसे पूना में भी सर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंगेशकर हॉस्पिटल में एक केस, छोटी सी 2 मिनट है इसलिए बताती हूँ। पोस्ट हेड इंजुरी पेशेंट एकदम सीरियस है, अनकॉन्शियस है, ट्रैकियोस्टोमी किया है, वेंटिलेटर निकाला अभी, और
पेशेंट जो है वो हमारे स्टूडेंट के फादर है। तो आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, ऑक्सीजन चल रही है और टोटलिटी पे वो कहती है कि मैम हमको दवाई देनी है अपनी। जो भी दवाई हमने एंटीमनी टार्ट दिया उसका, और इनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 रहता था, हम एंटीमनी टार्ट देने के बाद सीधा 90 पे चला गया। ये जो एविडेंस बेस्ड दवाई का मतलब जो है, या ये जो एविडेंस बेस्ड है, तो वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत ही उन्होंने प्रशंसा की कि अपनी दवाई के साथ आपने जो होम्योपैथी दवाई दी है इससे काफी कुछ फर्क पड़ रहा है। तो ये दो चीजें मुझे ये लगता है कि इमरजेंसी में इम्पोर्टेंट है, एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच और दूसरा एविडेंस बेस्ड। यस मैडम, बहुत अच्छा आपने कहा। प्रमिला मिश्रा जी, व्हाट यू वांट टू से, वी आर नॉट क्लियर, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप लिख रहे आवाज तो आ रही है बट यू वांट टू नो मींस व्हाट? व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट यू वांट, ये आपने स्पष्ट में लिखा है। हेलो, हाँ प्रमिला जी बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं? आप अपने को अनम्यूट करिएगा तभी बोल पाइएगा। जी जी, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आप आ रही है, बोलिए। सर बहुत ही अच्छा ओरिएंटेशन था। एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने कहा आपका नंबर। अच्छा तो बात करनी थी तो अपना, अच्छा वो नंबर मांग रही थी, अच्छा ठीक है। एक्चुअली सर आई एम वर्किंग विथ समथिंग ऑल्सो, तो इसलिए मुझे डिस्कस करना था थोड़ा आपसे साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर्पज से। मैं नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, सभी लोग ओके देख सकेंगे। ओके, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर, थैंक यू। It is 9431020622. It is typed on the WhatsApp now. Okay. Also, thank you, Pramila ji. Now, हम लोग डॉक्टर हरिहरन जी, डॉक्टर कुरूप जी, you are here. डॉक्टर कुरूप जी। Yes. हाँ सर, please. Yes, I am here. Yeah, tell me, sir. Tell us. Your words are very important. एक मिनट में बताएंगे तो डॉक्टर मनीषा सोलंकी मैडम, इट वॉज ए वेरी बहुत अच्छा बढ़िया था। तो आपने फिर और आ जाइए अपना मंच पर, तो हमारा इंग्लिश सेक्शन भी है, उसमें भी आ जाइए। तो हमारा ये अभी 1,100 के ऊपर हो गया, 120 तक हो गया, तो 1,120 तक हो गया। इसलिए आपका हमारा मंच पर बहुत वेलकम है। तो मेरा इतना हिंदी आता नहीं है बराबर, तो फिर भी बहुत धन्यवाद है। तो फिर ऐसा अच्छा विषय पर हमारा मंच पर आ जाइए, इंग्लिश में भी। तो इन बिहाफ ऑफ IAP हम सभी का बारे में आपको बहुत धन्यवाद देता है। अभी बाकी सहानी साहब बताइए। सहानी साहब अपना बड़ा भाई है, सबसे एक्सपीरियंस है इसमें। सर आपसे ज्यादा नहीं सर, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनीषा जी अगले इंग्लिश सेशन के लिए वो समय दे चुकी हैं और नेक्स्ट मंथ में इनका सेशन है। ओके सर, आप मेरी बात सुने सर? क्या सुना है। तो मैडम फिर आ रही हैं इंग्लिश सेशन में। इस बार PPT सब बढ़िया से तैयार करके एक बार चेक करवा लीजिएगा मैडम, और फिर हम लोग देखते हैं। तो इसके साथ में हम लोग का मीटिंग अब समाप्त होता है। हम लोग का वी क्लोज आवर हिंदी सेशन। नाउ वी मूव टू द इंग्लिश सेशन एंड आई इनवाइट डॉक्टर हुबर्ट to start his session. You have been made co-host here and you can start the session now. And you have a beautiful speaker also. He has also joined in your meeting, and he will be talking about the small word in homeopathy. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hanisa. Now we are passing to our beginning to our 1120th day of our webinar. So today, before starting our session, let us have an 1-minute silent prayer
Today's our guest is Professor Dr. H.L. SWAMY, MD, Homeopathy. So we can start with 1 minute silent prayer. Thank you all. Professor Dr. H.L. SWAMY, MD. Dr. Hubert, let me say something to Dr. H.L. SWAMY. Yes, yes, sir. Dr. Trupti is not, we are not able to make him co-host because we are not getting the any. Sir, good evening, sir. I am your Okay. Dr. Trupti. What is the Yeah. problem, Trupti? I made it. Oh, you made it. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. So now you can start, sir. Dr. Hubert, you can start now, sir. Okay. Now, this is the Pharmacist Day, World Pharmacist Day. So today, our doctor is going to talk about medicines. Dr. Professor H.L. SWAMY, MD, Homeopathy, former Principal, Anuradha Homeopathic Medical College, Bangalore. Presently working as a Professor, Department of Homeopathic Pharmacy, Bhagwan Buddha Homeopathic Medical College, Bangalore. Founder and President, National Institute of Clinical Excellence, India. Chairman, Karnataka Qualified Homeopathic Doctor Association. Resource person, National Health Mission, Government of Karnataka and Government of Pondicherry. Member, Expert Committee, Department of Ayush, Government of Karnataka. Awards, he got awards. Excellence in Homeopathy by Homeopathic Society of India. Former Organizing Secretary, International Homeopathic Conference 2017. Consultant, Bangalore, Metropolitan Transport Corporation, GMTC. Guest faculty, Department of Homeopathic Material Medica, Government Homeopathic Medical College, Bangalore. Now today, he is leading the subject, Smaller Gods of Homeopathy, Rare and Uncommon Remedies. Very nice subject, Smaller God of Homeopathy. That is a very, I am here, the new terminology. He added a new terminology to homeopathy. Sir, you are welcome. You are most welcome to our platform. Now, for the next 45 minutes in your class, there will be a discussion part after that, 45 minutes. Okay, thank you, sir. You can welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, can you remove me from co-host? I'm getting a lot of these people entering in meeting and all. No, okay. So, sir, thank you for your beautiful words. First of all, let me all congratulate for the World Pharmacist Day and your organization where you are making for last more than 2 years. It is 1100 and some 20th webinar marathon. So it's very nice. I appreciate all your efforts and love for the system. Thank you, sir. So today I selected a topic called Smaller Gods of Homeopathy. See, this, it may, as sir was telling, it may little different heading compared to the regular one. Here, what I wanted is, see, when we go to temple, there are, one is main deity. So it may be Rama, Krishna, Durga, Ganesha, something. But there are few small gods will be there around that. So even though people come to see the main gods, but they are always see the God, the blessing of small gods also. Those smaller gods. In homeopathy also, even though a lot of cures are happening with the polycrust remedies like phosphorus, sulfur, lycopodium, naxwamika and all, but there are a lot of small remedies which was equally efficient. Am I audible? Yeah, you are audible, sir. Yes, sir. So equally efficient, and sometimes it will support the main selected remedy. Sometimes those small remedies itself will take care.
So today I wanted to show you few things where these small remedies has done some wonders, either along with the polycrest or independently. Okay, for next 40 minutes we'll go. I will take you with that journey. Okay, sir, can I proceed? Yeah, you can, sir. Next slide, please. See, rare remedies is the one which is used rarely. It is not that which acts rarely. It acts every time if it is indicated. Because of you are not using it oftenly, it becomes rare. O.A. Juliana puts very beautiful title for his Old and Forgotten Remedies. Okay, we forgot it. Otherwise, it was good. So here I wanted to say is what mind doesn't know. I cannot see it. I doesn't see it. Even though it is with us, it is in front of us. Because I doesn't know, mind doesn't know, will not see it. I doesn't see. So with this caption, okay, so we'll try to understand. First, let the mind knows. Then I automatically goes for those drugs. Next slide. Let me start with a case. Now everywhere dengue fever is there, at least in Bangalore, it is rampant. I think a lot of you may be knowing. So sudden rise of dengue fever is there. So I will start with the case of dengue fever, not now, it is an old one, previous around 5-6 years old one. Okay. A boy was brought to my clinic by a father. He is around 20 years old boy. He had fever for a week, which was not coming under control in spite of some antipyretic and other medicines. So they advised treating doctor advised him for the blood test, where dengue came positive and platelet counts started deteriorating slowly from 1.5 lakhs to 31,000. So at that time, physician advised him for the blood transfusion and admission in the hospital. So as somebody suggested, he approached me. He came to me with the latest blood reports. So when the boy came, I saw the boy. Boy was weak because he was suffering for fever for last week. The symptoms was fever, headache, little bit of nausea, lot of body pain. So, and no other modalities was there because he was constantly on the allopathic medicines. He was taking that antipyretics almost every 6 hours, 4 to 6 hours once they used to repeat it. So he was on that medicine when he came and saw me. So can next slide. So this is the report, blood report, what they brought. You can see the date. Date is on 30th May 2015. Okay. So where the platelet counts was 0.31 lakhs, that is 31,000. Okay. So that is the one where we have to give the medicine and make the platelet count increasing. Otherwise, they were supposed to admit. So what do you think? What should be the which drug you think? I'm not giving total big case, mind, moda, generals, and all this one. See, these are the cases, acute one. Patafat we have to, on the given this one, we have to treat. What are the drugs you can think? Sir, I may give Karya Papaya. Karya Papaya. Sir? Karya Papaya. Papaya. Sir, for your information, that Karya Papaya is an extract of the seed and fruit. It is not a leaf. It is the leaf is more effective. Juice of leaf is more effective than the seed and fruit. At least in my clinical practice, I have not seen much this thing help. Okay, good. That Karika Papaya also you can think. Anybody? Somebody put X-ray? Good. Why, sir? Why X-ray? Any particular reason? Euphotorium. Good. Euphotorium perforatum. Good.
bone breaking fever. In these cases, especially in this type of weather, the gelsemium and diphtherium usually generally more indicate rust ox and all that more indicated. So what I started, so next, phosphorus, very good, phosphorus. I started with Euphotorium perforatum, 200 on the first day, 4-hourly gap, 3 doses. Then followed with Sanguisuga. Somebody written Sanguisuga. It's an extract of leech. It's one of the beautiful medicine for the platelet counts, to improve the platelet counts. So that boy was monitored almost, blood test was done almost every day. It was constantly improving, the platelet counts was improving. So he came and saw me after the 1 week. I told him to come. I gave for a week medicine. And when the boy came on 6th, he was looking fresh, active. He told, sir, after first 2 days, there was no fever. From 2nd day onwards, body pain reduced, headache is also no headache and all. He was looking much comfortable. So he brought the blood report. Within 5 days, 5-6 days, 1 week, within a week, you just see his blood platelet counts. You can show the report, ma. Here you can see in the first this thing prescription, the prescribed doctor name was there. Here it's my name. You can see referred by my name and see the platelet counts. It is 5 lakh from 31,000 to 5 lakh within 1 week. That is the power of homeopathy. See, generally they tell no, homeopathy is slow, this thing, nothing. The given indicated medicine, given medicine remedy is right, and this one is right. That boy, without admission, without blood transfusion, he recovered so fast, and even the platelet counts were also came to the normal. See here, Sanguisuga is a very rare remedy. But if you start prescribing, if you start using it, Dr. Farooq, I think he was my student. So he's using it. He's seeing the results. So for him, it is not a rare remedy. For us, if you are not using it, then it will become a rare. Even though these are the small remedies, it works wonders. Okay. Next. So one more very interesting case. This is a case of infantile colic, where both the parents are homeopaths, and both were my students. So the mother of around 3.5 months old baby girl, she was a homeopath, and she called me, asked for the help. Child is crying constantly due to the colic, stomach pain, on and off since 1 week. They given commonly used remedies like chamomilla, colocynth, without much help. She got some partial help with the MACFAS, but not much. Particularity of the colic was the periodicity. Afternoon between around 3 p.m. or evening around 10 p.m. it used to come. So that was the case. What do you think? Which are the remedies we think? Colic, small baby, crying, constantly crying. Please come with some remedies. Whatever remedies, same remedy also you can write. It's not necessary that just because chamomilla they given, you should not this one. Think. Chamomilla is also one of the beautiful remedy. Senna, very good, very good, very beautiful. Senna is one of the beautiful remedy for the infantile colic. Chamomilla itself is a wonderful remedy. So if it is with lot of restlessness and crying, yes. Oh, good. Cataria Q. Acha. Good. Pulsatilla, very beautiful. Pulsatilla. MACFAS, as already it is there. Yes, MACFAS.
Yes. Yethuza, beautiful. Where in Yethuza, there will be vomiting, constant vomiting or vomiting sensation will be there. Otherwise, that is also beautiful remedy. Good. Just see what your lycopodium. Good. Lycopodium, especially more in the daytime. Ruhim, Cupramet. Okay, good. Anybody heard this name? Ilsium? You know what is it, Ilsium? Soap. It is made out of soap. So I asked her, Ilsium 30, daily 3 times for 3 days. Child stopped crying within a day and paused lot of gas, and I advised her to stop the medicine and keep it as an SOS. See, all these remedies, it is not that new something, it is there. Yes, babies, small baby, it is water dose only. Water dose, these used to mix with milk and give. Okay. This is there even in our Boric and the Clark. Is all nothing that. That's why I told Juliana's word, old and forgotten remedies. So much fast acting, quick remedies. So just let us go through few symptoms. This thing, Ilsium, which is common name, is an NSA. That is, I told no, it is a SOM. Basically, it is a flatulent colic. It is also called as 3 months colic, 3rd month colic. Okay. Especially if it recurs at regular hours, much rumbling in the abdomen. Lot of sound will be there, like a pulsatilla. Lot of rumbling sound. Pain in the region of 3rd rib, about 1 inch or 2 from the sternum, generally on the right side. Okay. So that is also one of the peculiar symptoms, which is not there in that child. Child has only this flatulent colic. It's also indicated when there is a frequent cough with that pain. I told pain in the 3rd rib. Then it will become very important remedy. Okay. Next. Purulent catarrh, tracheal and gastric catarrh, especially with in the old drunkards. So other remedies usually commonly indicated for this flatulence and colic was Raphanus sativa. Anybody knows common name of Raphanus sativa? Raphanus? Muli, radish. Okay. This is also one of the great remedy for the accumulation or incarceration of lettuce, and it is also beautiful remedy post-operative gas pains. Okay, we have so many remedies like acetic acid and other things also. This is also you can think Raphanus also one of the beautiful remedy, post-operative remedy. Okay, putrid eructation, no flutters emitted upwards or downwards, which is other remedy where the flutters gas abdomen is distended, but gas will not come either upwards or downwards. Which is the remedy? Raphanus. Raphanus already I told. There is one more remedy. Colocynth. Colocynth colic is there, but where the gas doesn't pass up or down. It is rotating there only. Cinchona. Whereas gas passes upwards, which is the remedy? Better by passing the belching. Everyone knows that is carbovage. Yes, like everyone knows it's carbovage. If it is better by going down, lycopodium. Neither is goes up or down, China or cinchona.
So its homeopathy is very easy to practice. Very simple. Okay. So in reference, loss of appetite with violent thirst, longing for boiled milk. Longing for boiled milk. So like lycopodium, griping pain around navel, stools liquid, frothy, profuse, and brown, naturally with the colic. Trupti, you can read last line. I am not, it is not visible for me. Vomiting of fecal matter. Vomiting of fecal matter. Which is the other remedy? Vomiting of fecal matter. Opium. Famous remedy. Opium. Opium. Good. Opium. Opium. So you can compare. See, like that, it's easy to remember. One more remedy for this flatulent colic, especially for the infants and the children, is Gentiania lutica. Most of us use it as like a tonic to improve the appetite, especially in the children. It's also a remedy for the flatulence. So same thing, flutters, inflammation, tension in the stomach and abdomen, distension of abdomen, colic, flatulent colic. Force the patient to bend double. So much pain will be there. It forces the patient to bend double. Which are the other remedies? Force the patient to bend double. Colocin. Colocin. Diascoria. Huh? Diascoria. Diascoria ulta. Diascoria, they will be better if they erect or bending backwards. Okay. MACFAS, beautiful. In MACFAS also, patient will be better with bending double. Good. Next. Sensitivity around the navel region, sensitive to touch. And stools, diarrhea, sudden urge, profuse, soft stools with colic and pain increased after the stool. Generally, pain will reduce after the stool, no? So whereas in Gentiania lutica, it increases after the stool. Okay. One more beautiful drug is asafoetida. Asafoetida, again a kitchen remedy. So hing, the flatulence, spasmodic contraction of stomach and esophagus with reverse peristalsis. With reverse peristalsis. Instead of peristalsis moving towards down, it moves reverse. Which is the other remedy? Reverse peristalsis, which is a famous remedy. Argent nitrica. Carbohydrate. Yes, sir. Naxomica. Naxomica, beautiful. Naxomica and opium, especially Naxomica, reverse peristalsis. Okay. Constipation, stool doesn't come because of reverse peristalsis. Okay. It is not easy to push. Globus hystericus, there are so many remedies are there, ignitia and other things. Globus hystericus. So hysterical, this thing will be there, symptom. Flatulence and regurgitation of the food, liquid especially. The food, the water bath. So food will come because of the reverse peristalsis or the when it comes. So food will come upwards. Here, flatulence is more type hysterical type of flatulence. Okay, where when the people are seeing, the flatulence will be more. They keep on burping, type this one. When nobody is there, it is not much. It will be silent. Okay. So forcible erectations also will be there. Gurgling, rolling of wind with escape afterwards with a loud and difficult erectation. It will come loud and sometimes it will be difficult. Okay, has to force to remove it. Spasmodic tightness of the chest due to the gastric complaints. Okay. One more drug, Jalapa. I think
majority of you may be used, where I was telling about when lycopodium case was there on the discussing child, where the child cries more in daytime and night peaceful is lycopodium. Whereas in Jalapa, daytime it is peaceful, night it will be crying. It will worse at night. It will not allow the parents to sleep. So keep on crying. So that is Jalapa. The cry because of the colic, okay, worse at night, cutting type of pain may be there with before stools or during stools. Child go good all the day, screams and restless, troublesome at night. You know any other remedy? Troublesome at night. Which is the remedy which is day and night cries? Chamomilla. Chamomilla. Good. If it is more in daytime, it is lycopodium. More at night is Jalapa. Day and night crying is a chamomilla. Good. Sina also, but Sina will be more distended. This thing, worm infestation is more than the flatulence. Okay, crying because of the worm infestation. Abdomen is distended. Face is cold and blue. The diarrhea will be watery, thin, muddy stools. Pain better by belching or passing the flutters. Once the flutters, the air either comes up or down, the child feels better. Okay, pain will be reduced. Somebody put Senna for that case. Yes, Senna is also one of the beautiful remedy for infantile colic, where again with the incarcerated flutters. Flutters is not coming out. But in Senna, it's more of constipation than the loose motion. Other previous remedies, what we see now with the loose motion. Whereas diarrhea, whereas in Senna, it is more of constipation. Constipated, especially for the children and very young children, infants, it's one of the beautiful remedy, constipation, where child cries before going, passing the stools. It will force and lock the legs and sit. So to avoid that, okay. Which is the other remedy? Force and the holds the stool. It will not allow it to pass because of the pain. It will just hold it with this thing. Silica. Yes, silica, beautiful. Okay, stools are hard and dark. Liver is enlarged, tender to touch, loss of appetite, coated tongue, bad taste, weakness, general weakness is seen. Okay. Mentha pepara. What is this mentha pepper? Methi. No, not methi. It is pudina. Oh. Pudina. Mint. Okay. It's a pudina. See, so many kitchen remedies are coming. Huh? Good. Okay. Next. This is also one of the beautiful remedy for infantile colic. Bilious colic with a great accumulation of gas. Abdomen bloated with the disturbed sleep. So this is why, see, our elders used to use the pudina in our food to reduce the gas. We used to use, isn't it? All these kitchen remedies, king used to be used to reduce the gas. All that one, whenever they used to use the food which is not so easy to digest, they used to put the mint in the food, or a king they used to put, so that it will be easy to get the digestion and it will avoid the flatulence. Our Indian kitchen is like a mini pharmacy. And our Indian diet is one of the beautiful this thing in the whole world. It is
food is like a medicine. Lot of medicine without our knowledge. Only after COVID, world started seeing at Indian kitchen. So like turmeric. So we started using turmeric, pepper, and kashaya, kada. So they come to know that one. Otherwise, we generally used to use all these things in the food, jeera, okay, all that one. So if you know Professor B.M. Hegde, he always tells whenever there is a flu and other things, unnecessarily don't give the, even though he's an allopathic doctor, don't give the paracetamol and all. Just rest, give lot of fluids and give best is pepper rasam or madras rasam. That itself is like a medicine. Okay, I used to remember those words when he used to tell. Okay, so we'll go for the next case. Any doubt with the previous one, previous drugs? Okay. So now from the GIT, we'll come back to the ENT. Okay. Can you read? Female aged about 20 years who was recently married came to my clinic from nearby village with complaints of loss of hearing since her high school days. But it was not severe. As she knows what everyone asked in that particular time, it was not difficult to manage at her house. Now in law's house, she is unable to grasp what they are talking, what they are speaking. It is difficult to manage. She doesn't want to show her weakness. She feels her marriage may be at stake if they come to know about her deafness. So this is with this type of complaint, it's more of social and emotional, these things. This patient come to my clinic. She came to my clinic. Okay. I asked her how it started. She told, I don't know. Since childhood, I have cold problem, nose block, throat infection, especially during cold and rainy season. At that time, ears also used to get closed. So I used this hard of hearing since childhood. Even now, cold comes often, but reduced compared to childhood days. You got it. This is the history she gave. Okay. What do you think? On examination, swelling of both tonsils and adenoids. Okay. Tonsils are swollen, adenoids are also there. So what is the remedy? What do you think? Agraphis Newtons. Beautiful. Agnes, Heparsulf, ailments from cold. Very good. Heparsulf, where even the small draught of air, they will catch the cold. Yes. Hydrastis. Good. Very good. But here I prescribe tuberculum. Beautiful. Tuberculum is also one of the wonderful remedies. I started with Agraphis Newtons. It is deafness due to coryza or cold. It's one of the beautiful remedy. Kissing tonsils. Yes. One. If it touch each other, we call kissing tonsils. Yes. Okay. Agraphis Newtons. Yes, ma'am. So what are the indications for Agraphis? Yeah. Obstruction of nostrils, adenoids, enlarged tonsils, throat deafness, proneness This is to the take word in cold. Materia Medica. It is called throat deafness. Deafness due to throat complaints. Proneness to take cold when exposed to cold air. So generally we think only Heparsulf when they Heparsulf, silica, this calcarea carb, this type of remedies. But Agraphis is also one of the beautiful medicine. Even though it's I told no, a small remedy, little rare remedy. If we start using it, it gives a beautiful result. Okay. Adenoids. So what are the other remedies you can think for the adenoids? Agraphis,
excellent remedy for adenoids when hearing reduced due to this. Calcarea fos in children, especially in weak, thin, pale face, child peevish and obstinate. Hydrastis, almost specific for adenoids, used externally also. Mucous membrane is yellow and excessive enlargement. Somebody put this drug also. Hydrastis, somebody told. See, this is the indication. Cystis canadensis, scrofulous swelling and suppuration of glands of throat. Teucrium, especially in children, right-sided worm infestation. So teucrium is also one of the beautiful remedy for the adenoids and nose block in children, especially more indicated if it is the growth is on the right side, and is also beautiful remedy for the worm infestation. Okay, generally worms means only we think of Sina. Even the teucrium is also beautiful remedy. So why I'm telling these rare remedies is, so if you keep on hearing, then you may, whenever the type of cases comes, you may think, yes, so sir told about this drug, why can't we just think, see, okay? Next. Nasal polyp. Yes. Lemna minor, profuse mucopurulent Lemna discharge. minora. Offensive Yes. odor with loss of smell, good remedy for nasal polyp. So here, very characteristic symptom is the discharge will not come from the nose. It will go back, post-nasal drip. Because of that, the throat will get also problem. Okay. And because of that, they will have offensive odor from the mouth. Because the infected, the discharge, instead of coming from the nose, it goes backward. Okay. With loss of smell. Yes, sir. Okay. It's a good remedy for nasal polyp. Yes, ma'am. Continue. Right-sided. Sanguinera canadensis with sick headache. Albumin left-sided. Tuja with sinusitis, bad smelling, loss of smell, thin greenish discharge. And as Dr. Guru Kiran put, Allium Sipa is also one of the beautiful remedy. Allium Sipa is also, where in Allium Sipa, the discharge from the nose will be the acrid, from the eyes will be bland. If it is opposite, which is the remedy, sir? Euphrasia. Yeah. Euphrasia. Euphrasia, where in euphrasia, eye discharges are acrid, nasal discharge is bland. If it is both acrid, both from the eyes and nose, arsenic album. Good, arsenic album. If both are bland, pulsatilla. Very good, good. Okay. Yes. Sir, we have time. We can go for next case, or we'll start the discussion. Five minutes, sir. 5 minutes. 5 minutes. We'll take up this case. I will end this session with this case. So it's a dermatological case for acne on the forehead, cheeks since 3-4 months, but it increased last 1 month with pus, lot of pus. That girl is studying in 9th or 10th standard. Okay. So full face was with pimples. There is no small place left without that pimple, all filled with pus, angry look. Okay. Aggravation by touch, painful, very painful, even while washing. With cold water also, it is very painful. Whereas past history, she has skin allergy 10 years back when she was child, school going time. Family history, elder sister also has the similar symptoms like a pimples. Okay, next. Where other things, appetite normal, bowel regular, desire for salty food, spicy, chicken, fish, oily food, milk. Up to the age of 6, she was only on the milk. Sleep was normal, dreams nothing particular. Next. Built, lean, thin. Okay. Normally so towards hot. Towards hot. Okay.
She had examination tension. So always she used to fall sick during exams. Anger easily, especially before exam, 3+. And she used to vent out verbal. She used to just raise the voice, nothing much this one. Weeps easily, consolation aggravates, and always looks on the darker side of this thing, is a little pessimistic, always negative thinking. But she is an extrovert, she has a lot of friends in the school, talks more, make more friends easily. What is the drug? Natramur. Natramur. Good. Natramur, because of her weeping, this thing, aggravation after consolation. Good. In the first visit, I did not give any medicine because they come with a lot of allopathic medicine and all. So I wanted to see, because she used to tell, wherever I go, if I take the medicine, it is to increase. So just I wanted to see, only placebo I sent. Okay. So there was no increase or the decrease, but actions are still increasing. Okay. So especially when the patient come with lot of medicine, with homeopathic medicine taken and come, generally in skin problem, always I wait before giving the medicine. Okay. So where it is with pus, 2+, itching, painful to touch, and burning, those are the things. Yes, the drug is Hypersulfuric. Aster rubens. Yeah, hypersulfur is also one of the beautiful remedy. What I prescribed was Aster rubens, which is, I think, little rare practice, but it's one of the beautiful medicine for acne in the puberty. Acne during puberty, acne in the young girls, young boys. Okay. Otherwise, hypersulf is also beautiful remedy, as somebody told. Touch aggravation, washing aggravation, that all hypersulf symptoms are there. But here patient is towards hot. Hyper is chilly patient. One more remedy is Kali Bike also. Kali Brome also one of the beautiful remedy. Okay. After this, within 2 weeks, pimples started reducing. Okay. New pimples started coming when they come for the next follow-up November. I started medicine in the September. So, but they are small, no pus, no pain. Small eruptions used to come, and it used to reduce itself, only PM. Okay. So when she came on the month of December, she told improving 50% better. Actually, I had photographs because it was this thing I did not put. Skin was become so beautiful. So marks are reduced, eruptions are better. So only 50% of marks were there. Otherwise, it was much better. Sir, if you permit, I'll just Asteria rubens, because it's a little rare. I'll give few indications. Acne in young girls, Yeah, you can do, sir. anemic girls, pimples at the age of puberty, pimples around the mouth, sides of the nose and chin, pimples aggravation during menses. Which is the other medicine? Acne before menses. Magnure. Okay. Pimples painful to touch. Eruptions, especially like herpes, leaves the blackish mark, which is very painful. Scabies, psoriasis, ulcers also we can think the Aster rubens. Okay. Trupti over? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. No, enough. We'll close. Last slide you show. See, here, these are the gems. Knowledge of the information is like scattered. With experience, we connect each other, these gems. But with the creativity, we can make it like a artistic piece. Homeopathic literature is like a knowledge. So we have a lot of information, lot of remedies are there. Only with experience, clinically, we connect it. And if you have a little bit of creativity, you can make it a beautiful art piece. Thank you very much.
Thank you, sir. for patients hearing. Very nice presentation. We enjoyed it because of your Thank you, sir. very Thank you, sir. joyful presentation. You are Thank you, sir. adding with a humorous, I think that with humor, and you narrated everything in a very beautiful way. It may all will retain our mind forever. Thank you, sir, for coming this platform and doing all this wonderful job. So now this is the time for the discussion part. So anybody want to ask questions or to clear your doubts, you can raise your hands. And I call Dr. Sir, Dr. Kurup, sir, Sridhar Kurup, sir. Kurup, sir. Sir, You Yes, can. namaste, sir. Shubha Sandhya, Shubha Sandhya, Okay. sir. When I was a student, you are there in Udupi. Yes, you are from which place? Sir, at that Kannada, time, Elli Nimamane. sir, at that time we are in Somarpet. That Oh, college, government college was in Somarpet. It belongs to Mangalore University. We came to your center, sir, Udupi center. okay. Thank you very much. So, sir, you are a guiding spirit for us. So, I'm very Yeah. happy to see you, sir. Sir, that your class was excellent. Thank you very much. Not simply for praising my not knowing me, but these rare remedies are very good. You know that I was having very good OPD in Udupi. Yes, sir. You had beautiful OPD. So, Okay. especially for, I think, their asthma and one more filariasis cases used to Rheumatoid see. arthritis, asthma, rheumatism, all these Filariasis. things. First filariasis case I saw only in your clinic, sir. Okay. Udupi. Okay. Thank you, sir. Thank you for remembering me. Okay, anyway, you please come again and again, such wonderful cases. Your cases are... Sir, always, whatever this little bit knowledge I have, little bit experience, I'm always ready to share, sir. Thank you, sir. So come that our regular in this forum that we are inviting for more classes. In behalf of IAPH, I am inviting you and thank you also, my personally as well as from that the IAPH. Thank you. Others may tell that I am not taking so much time only. It is 8:49. So 9 o'clock we must have to. Yes, sir. So it was a very wonderful moment because seeing everybody and close meeting together in this platform after long years, you can see now and you can talk now, you can touch now, touch your hearts. That is great. So now, anybody have to ask, please raise your hands. Then we shall allow you. Any questions? Please. If there is no question, two things. Either you understood everything or you understood nothing. So, Sir, I have one question. Whether yes, are sir. you using that the centesimal potency or not this 50 Millesimal. LM potency? Sir, my experience with LM potency is little less, sir. I am a Kentanian. I enjoy the centesimal potency, sir. Okay. I heard that all medicines are prepared in our dilutions are centesimal scale. We are not using decimal scales in India. Is it right? Sir, decimal scale is limited only for few preparations like a biochemic. Otherwise, only during the Herring's time, it was more popular with decimal, sir. Nowadays, see, now what happened? No, previously, they used to prepare against the order. Now it is a standard practice, standard potencies. Majority of them, either it is in the centesimal, especially dilution, centesimal or millesimal. Even centesimal also, very few people will experiment with the other one. Otherwise, generally, majority of the patients are doctors are using only 200 or 30, maximum 1 m. Whereas in my clinic, I use from 6 to mm. Very few people in Bangalore has the mm potency, and fortunately, I have a lot of mm potency medicines. I use up to mm.
10M, CM, 50M, what MM. means, sir? MM potency. Yes, What is Sir, MM is 1000 into 1000 potency. that? Is CM? If More No, than CM is that. 100. See, Oh, 10 CM lakhs. is 10 100 lakh into potency. 1000. Okay. Is it available, sir? Sir, I used to get it from Nelson and Co, England. It They are, from Switzerland. I got it from Switzerland. yes, sir. Sir used to get from Switzerland. I used to get from Nelson and Co, London. So we used to bring that one and make, because they used to give only 10 ml. That is called 11 ml, this one. So that I used to make it in the pills form and I used to keep. Thank you, sir. Now, Dr. Ramadevi Ambadi. Doctor, please ask. Okay. In the first case, you are told about one medicine, Sanghasuda. What is it, sir? Madam, it is Sanghasuga is prepared out from the leech. Dr. Burnett introduced it to homeopathic materia medica. You can see literature. Yeah, literature is very less available, especially only in the Clark and Boric 1 or 2 lines. But if you have a book by O.A. Julian, there it is beautifully given. Description is wonderful with a O.A. Julian, Old and Forgotten Remedies, book name. If you can write down, Old and Forgotten Remedies. By in Bangalore, Dr. where? O. Yes, sir? In Bangalore, where you are practicing, sir? Bangalore? Bangalore, madam. Bangalore. Where you are practicing? Bangalore. Near Yeshwantpur in Bangalore. Yeshwantpur. My daughter is practicing there. Acha, very good. What's her name? Asha B. Varghese. He is IHMA president now, Bangalore chapter. Oh, good. Very good. Very nice. So I have just recently started my practice 33 years back in Mathikara. Okay, sir. I was there in Bangalore for 12 years in Martha. Oh, very good, madam. Very good. Wonderful. Now, Dr. Danesh. Thank you, sir. Good evening, sir. Swami sir, it's really a very good session. And as this heading itself is the small gods of homeopathy. Frankly speaking, you are the real god of homeopathy here. No, don't make me god here. I am very comfortable as a human being. Let me make lots of Then we get called as a small god. I say a small god in you, sir. Thank you, sir. Thank you. You really entered into the materia medica and find out these small things as we used to say the small is beautiful. And you have shown the beauty this is a beautiful word. Small is beautiful. Yes. Yeah, I will take this one in next time. I will put that one. Small is beautiful. And and you have shown how beautifully in the last case itself, the Asaruba. Nobody think of an Asaruba in this case, and frankly, everybody thought that it may be in a natural mood, but you just go on with your small goats, and you yield the result from that goat itself. That is how the things happens with homeopathy because of your experience, as you pointed out in the last part. The knowledge, experience that will end up with the creativity, and you are just like a creator. Bring up the best from the materia medica and applied and given to the patient, and the patient got brilliant result. And as you pointed out, thank you very much for your wonderful words, sir. Thank you. And usually people used to do giving medicine from the very first consultation itself. So that we are prescribing upon symptoms which are shown after suppressing those those medicines. But when you get the real picture, you will get the real picture when you wait for some 15 days or so. And being a skin condition, you can wait in those time also. Frankly, most of the doctors believe that we have to treat the patient and give the best result as early as possible. That's why jump into a prescription, and that may end up with the failures.
So, sir, I want to tell here one word. I have one more presentation called as Miracles with Placebo. Yes, yes. So in my clinic, so many times when the patient come from the other homeopaths, other doctors, just with the placebo, I waited and they started feeling better. Just with a few good words, console this thing, and only placebo. Yeah. So I have one presentation that, so where the ward cases, wards disappeared only with placebo. Because already they are overdrugged. So we homeopaths should have a patience. You should know. You should know even the waiting. Art of waiting is also very important. When to give, how much to give a gap. All these also important. Now it doesn't work in all cases. Don't start practicing only placebo. But I'm just telling. So in my clinic, that is the only most oftenly used medicine is placebo. But what happened with most of us is that people believe that if this medicine is not acting, then we can give some other medicine. Then some other medicine may not act, so that we can have a third medicine like that. Sometimes the doctors give chain of medicine, 1, 2, 3 like that, and ask them to take like in that order. But it may end up with the failures. And as you rightly point out, if you give a medicine, then you stick on it and then wait for it, particularly in skin conditions, then that will end up with a magnificent result, as you show in this case. Thank you. Thank you, Dr. Danesh. One more thing I want to say, all of you, because we are started day-to-day updated our webinars. You can see today's next day. We are already done. Yesterday's today we put in our YouTube channel. Now tomorrow you can see. So we are making this for the convenience of you to see whether you check the things and you can study it. All of you must here. Then you have to enter the YouTube channels. Thank you all. You should visit our channels day to day, then update your knowledge. Thank you very much, Doctor. Now this is the time to start. Thank you very much for giving me the space and patience hearing. I thank all of you. Thank you. Thank you, very sir. much. We are very much happy to see you again. Now this is the time to start our Malayalam session. I am going to, I call Dr. P. Shaila to do the moderation. Thank you. I'll sign off. Thank you, Dr. Hubert. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1120-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ മലയാളം പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് മലയാളം പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നിത്യയാണ്. ഡോക്ടർ നിത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു മുഖമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഡോക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റോഡിക്ക ആയിരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ലാക്കേസിസും സെപ്പിയ ലാക്കേസിസ് അങ്ങനെ 2-3-4 മെഡിസിൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡോക്ടർ നന്നായി പറഞ്ഞു. ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ നന്നായി തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് എന്താണ് ക്ലാസ് ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പോണമെന്ന് നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. എന്തായാലും ഡോക്ടർ നിത്യയെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടങ്ങാലോ മാഡം? ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. കേൾക്കാമല്ലോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് ക്ലാസ് പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലല്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ
എന്താ പറയുക നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൗൺസിലിംഗിലൊക്കെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഒരുപാട് കേസസ്, ഡിപ്രഷൻ കേസസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 46% ഓഫ് 100 പേരെടുത്താൽ 46 പേര് ഡിപ്രഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഒരു സ്റ്റണ്ണിങ് റിയാലിറ്റിയാണത്. അതിപ്പോ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് കേരളം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നതിനകത്തും പേരൻസ് കുറച്ചും കൂടെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആ പേഷ്യന്റ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ അധികവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയുമായിട്ട് വരുന്നവരൊരിക്കലും പേഷ്യൻസ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ ഈ നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കേസാണ്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ്, ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒരു കേസാണ്. പല ഡ്രഗിലൂടെ മനസ്സ് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡ്രഗ് അതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ കേസിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന ഡ്രഗ്സും എല്ലാം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരേ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിലങ്ങ് എടുക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കേസിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഡോക്ടർ, എനിക്കൊന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്ടറെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കേസ് വന്നു. അപ്പം ആ കുട്ടി മദർ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. മദർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണണം ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടുന്ന വിളിക്കുന്നത്? ഞാനത് എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അതെനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ, എമർജൻസി ആണ് ഡോക്ടർ, പെട്ടെന്ന് കാണാം ഡോക്ടർ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരണം, എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത്? അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ച അവര് പറയുന്ന ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു അഡോളസന്റ് ഗേൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ അഡോളസന്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഒരു മെച്ചൂർഡ് ലെവൽ, അഡോളസന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, മെച്ചൂർഡ് ലെവലിലോട്ട് കയറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഡോക്ടർ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഷി വാസ് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു കുട്ടിയാണ് ആയിരുന്നു എന്റെ മോള്. അവൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊക്കെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് TCSൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എംടെക് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ TCSൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഹൈ പേയ്മെന്റില് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയി. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയത്തില്ല, പുള്ളിക്കാരത്തി പെട്ടെന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കോള് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കുട്ടി റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലാത്ത, റൂമിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ താഴെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നില്ല, ഒട്ടും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഡോക്ടർ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോ പോയിട്ട് കുട്ടിയെ അവിടുന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വല്ല വിധേനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചപ്പോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു. പക്ഷെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തപ്പം ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രം എഴുന്നേക്കും, കഴിക്കും, വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറേ ദിവസം നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു നോക്കി. ഇവിടെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ടേക്സ് ടൈം, ഗീവ് മെഡിസിൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരത്തി പക്ഷേ ഈ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലും തുറന്നു പറയുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ഷീസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. അതായിരുന്നു ആ കേസിന്റെ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോയതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഈ കൊച്ചു ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നു, അമ്മ എന്റെ റൂമിൽ നോക്ക് ചെയ്തോ, എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് തട്ടിയോ, എന്നെ വിളിച്ചോ, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡിലൂഷൻസിലോട്ടൊക്കെ പോവാണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കേസാണ്. അപ്പം കുട്ടി ഇടക്കിടക്ക് ഇവർക്ക് പേടി, കതവ് തുറന്നിടാൻ പറ്റ കതവും തുറന്നിടൂല, ഷീ ലോക്ക് ഡോർ ആൻഡ് ലൈ ഡൗൺ ദെയർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർ ഉറങ്ങിയിട്ട് 2-3 ആഴ്ചയായി. എല്ലാരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട, അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഷീ കെയിം ഹിയർ.
അപ്പം വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടി ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് കുറേ നേരം കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഷീസ് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ദേർ. എന്തെങ്കിലും എന്താ മോളെ എന്താ പറ്റിയത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഷീസ് ജസ്റ്റ് സെയിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നും? ഇല്ല, എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. അമ്മയും പപ്പയും ചുമ്മാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. എനിക്ക് ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഷീസ് നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ്. ആ ഒരു കേസായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് അതല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കേസുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും. ലോക്ക്ഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡ്. പിന്നെ ഇത് മെഡിസിന്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിൽ ചില ആൾക്കാർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ത്രട്ടൻ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ് വീണ്ടും വന്നു. ഇതുപോലെ സഡൻ ആയിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ല, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കേസ്. അത് ഡിവോഴ്സ് ആയി. ഡിവോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ കുട്ടി തന്നെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അഡ്വക്കേറ്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഡിവോഴ്സ് മേടിച്ചു. പക്ഷെ ഡിവോഴ്സിന്റെ പേപ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ ഷീസ് ലോക്ക്ഡ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടീച്ചറാണ്, ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് കരയുന്നു, സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഐ വിൽ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രാത്രി വിളിച്ചിട്ട്, അതും കുറച്ച് ദൂരം, ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ കുറച്ച് ഔട്ടർ സ്കേർട്സ് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിവേ അത് നമ്മൾ മാനേജ് വിത്ത് ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് ഷീ ഈസ് അലൈവ് നൗ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഫാമിലീസിലും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാമിലീസിലും ഈ കുട്ടികളെ ജോലി നേടുക, ഏറ്റവും ശമ്പളമുള്ള ജോലി നേടുക, ഏറ്റവും എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പറയാനായിട്ട് എന്റെ മോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെ എന്റെ മോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ മോൾ ഈ ജോലിയാണ്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മക്കള് നമ്മുടെ കൂടെ വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. കാരണം കേരള ഈസ് സ്വീപ്പിംഗ് ടു മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ഭയങ്കരമായ ഡിപ്രഷനോട്ട് കേരളം കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ്സ്, ഔട്ടിങ്സ്, ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഒരു റൂമും ഒരു മൊബൈലും ഒരു ഫാനും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ഒരു AC കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫുഡും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട. ബട്ട് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സ്വീപ്പിംഗ് ടു ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഒരു ഡേഞ്ചറസ്നെസ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ഇത് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വളരെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു നമുക്ക് ഭയങ്കര ചില കേസസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് സെൻസ് തോന്നുമല്ലോ. വി ഹാവ് ടു, നമുക്ക് അതിലൊരു സക്സസ് പോയിന്റ് കാണണം. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിപ്പോയി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാസിബോ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നതൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ചിലപ്പം ആ ഡോക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെഡിസിന്റെ ടൈം ഓഫ് ആക്ഷൻ, കാരണം ഈ നമ്മുടെ കേരളൈറ്റ്സിനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമിയോപ്പതി സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നവർ വളരെ കുറവ്. കുറെ പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ബട്ട് എല്ലാവർക്കും സഡൻ ആയിട്ട് റിലീഫ് വേണം. അപ്പം ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കേസസിനകത്ത് സഡൻ ആയിട്ട് റിലീഫ് എന്ന് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സർഡിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ അത്ര എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കേസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. കാരണം അത് ആ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡില് സയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ഫോർ ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി. കാരണം എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ്, ആ കേസ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കുറെ ഡ്രഗ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫീഡപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്രമൂർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, പൾസാല ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വീപ്പിംഗ് റെമഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ഇത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ബാരിയേഴ്സ് എല്ലാം തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഡ്രഗ്സിൽ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ഉടൻ അവർക്ക് സക്സസ് വേണം. അത് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ കേസസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഡൻ ഒരു സക്സസ് കിട്ടത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഒരു 3-4 സിറ്റിംഗ് ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാതെ അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗിലോ സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗിലോ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് കോൺസ്ട്രക്ഷൻ റെമഡി അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് മിക്കവാറും പാളും. അത് ഉറപ്പാണ്.
കാരണം എന്നാ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏത് പേഷ്യന്റ് ആയാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാൻ സാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന്. നമ്മൾ വരുന്ന മെയിൽസിനോട് ആൽക്കഹോളിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പോയ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ, അതും ആൽക്കഹോളിക്കിന്റെ കോട്ടയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നു ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഡോക്ടർ, വൈഫ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യും, അല്ലാതെ ഒരു മെയിൽസും കഴിയുന്നതും റിവീൽ അപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് ചിലപ്പം കേസ് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഡ്രഗിലോട്ട് പോകുന്ന കേസ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കേസസ് അതിൽ സിംഗിൾ റെമഡി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിംഗിൾ റെമഡി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ കേസേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നൊരു അവസ്ഥ സാധാരണ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു കേസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഇത് എവിടാ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡോക്ടർ എപ്പോ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും, തിരക്കുണ്ടായിരിക്കുമോ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ എപ്പോ വന്നാൽ തിരക്ക് കുറവുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ബട്ട് ഹിസ് നോട്ട് കമ്മിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് ഇനി പറ്റിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ പയ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് കോൾഡ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എപ്പോ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി വന്നപ്പോ ആ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യൻ പറയാണ്, ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡോക്ടർ, എന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമല്ലേ, കല്യാണം തീരുമാനിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ എന്നാ കല്യാണം? അപ്പൊ ഇനി 2-3 മാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം, എന്താ? അത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയോ, അതെന്താ പറ്റി? ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഹീസ് എ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു 32 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. 23 വയസ്സിൽ അങ്ങാണ്ട് സർവീസിൽ കയറി. വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടൊരു കുട്ടിയാണ്. സർവീസ് കയറി, അമ്മയും അച്ഛനും ഗവൺമെന്റ് സർവൻസ് ആണ്, ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരത്തി വിദേശത്ത് എവിടെയോ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ കുട്ടി പറയാണ്, ഡോക്ടർ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയാണ്. പിന്നെ അത് ഞാൻ പറയും പേടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട, അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണേ എന്തിനാണ്? അത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് സെറ്റിൽഡ് ആവണം. ഞാൻ എന്തിനാ സെറ്റിൽഡ് ആവുന്നത്? അത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആയി, അപ്പം കുറെ പ്രപ്പോസൽസ് എനിക്ക് വന്നു. അപ്പോ ഈ വന്നേക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈനാൻഷ്യലി നല്ല സെക്യൂർഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടി വർക്കിംഗ് ആണോ? അല്ല, കുട്ടി വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം, എന്താ? അത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല, ബട്ട് ഹി ലുക്ക് വെരി ഹാൻസം, റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലാണ്, സംവാട്ട് ഹെൽത്തി, കുറച്ച് വണ്ണം എന്ന് പറയാനില്ല, ബട്ട് ഹി സീംസ് ടു ബി ഹെൽത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റുന്നത്? എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ല ഡോക്ടർ, ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പോറ്റാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോറ്റൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല ഡോക്ടർ അങ്ങനല്ല, എനിക്കെന്തോ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ, എന്നാ എനിക്ക് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല വീട്ടുകാരോട്. അപ്പൊ ഞാൻ 2-3 കല്യാണം വന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഉടക്കി അതൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് വിട്ടു, പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് കുട്ടിയെ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട്. പിന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, പുള്ളിക്കാരത്തി ഷീ ഈസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കല്യാണത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? അത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ യു റിവീൽ വാട്ട് ഈസ് യർ പോയിന്റ്. പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും 24 വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ ഗവൺമെന്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസിലൊക്കെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഈ പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പൂജപ്പുരയാണ്, പൂജപ്പുരയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സോ ഐ എൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ എന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എൻക്വയറി നടത്തി. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ ഷിസോഫ്രനിക് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് വരാറുണ്ട്. ഷിസോഫ്രനിയ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഷിസോഫ്രനിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേർക്ക്, വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു അസുഖമായിരുന്നു. അത് ഷിസോഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇൻസെയിൻ ആയിട്ടൊരു പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് കയറി വരുന്നത്. ബട്ട് ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷിസോഫ്രനിക് പേഷ്യൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ വളരെ കോമൺ ആണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്. കാരണം ഷിസോഫ്രനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഷിസോഫ്രനിയക്ക് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് പലതും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു സെക്ഷൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്യൂസിന് വിധേയമായ ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയിൽ ഷിസോഫ്രനിക് ഡിലൂഷൻസ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു സെക്സ്, ദർ മേ ബി അവേർഷൻ, എക്സ്ട്രീം അവേർഷൻ ടു സെക്സ് ഒക്കെ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ
മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സെക്സ് കാണും, പെർവേർഷൻസ് ഇൻ സെക്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഡിനേയല്, അതായത് റിജക്ഷൻ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ആ ആള് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ്, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം പിടിച്ച ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും, ഓ അത് പ്ലാറ്റിനയാണ്, വൈ ഷീ സോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര അഹങ്കാരിയായിട്ട് മാറിയത്, അല്ലെ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറിയത്. സി അതിന്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ്, അതായത് നമ്മൾ റിജക്ഷൻസ് അനുഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഫോർ ലോങ് ടൈം, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദേ വിൽ ക്ലോസ് ഓൾ ദ ഡോസ്, എല്ലാ വാതിലുകളും അവർ അടക്കിയാണ് തന്നെ, കാരണം അവർ പോയി കൊട്ടിയ വാതിലുകളൊന്നും തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഓൾ ദ ഡോസ് വിൽ ബി ക്ലോസ്, അവർ തന്നെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടയ്ക്കും ആൻഡ് ദേ വിൽ ബിക്കം ആൻ അറോഗൻ രീതിയിലോട്ട് മൈൻഡ് മാറും. ഇറ്റ്സ് എ സബ്ലിമേഷൻ. അപ്പം ഒരാള് പ്ലാറ്റിനിലോട്ട് ആകുന്നതിന് മേ ബി അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഈ കുട്ടി ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് വാട്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റാത്തത്? അത് ഡോക്ടർ, ഐ കാൻറ്റ് ഹാവ്, ഐ എം ഫീലിംഗ് അഫ്രൈഡ് ടു ഹാവ് സെക്സ് വിത്ത് മൈ കമ്മിങ് വൈഫ്. എന്റെ വൈഫുമായിട്ടൊരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് എനിക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അത് എന്താ കാരണം എന്താ? സോ ഹി റിവീൽഡ്. അപ്പൊ 2-3 സിറ്റിംഗ് ആയപ്പോഴാണ്, നല്ല റാപ്പോ ആയപ്പോഴാണ് ഹി റിവീൽഡ്, ഡോക്ടർ മൈ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് സി വെൻ ഐ എന്റേർഡ് മൈ ജോബ്, ഒരു 24 വയസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ജോലിയിൽ കയറിയപ്പോ ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്, ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോലിയിൽ കയറണം, എനിക്ക് വലിയ IAS പോലത്തെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം, ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പോയത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എൽഡർ ലേഡി. ഒരു എൽഡർ ലേഡിയുമായിട്ട് ഞാൻ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആയിപ്പോയി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ കുറെ നാൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഷീ ലെഫ്റ്റ് മീ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ, എന്റെ തലേന്നും അതങ്ങ് പോയി. സോ പിന്നീട് സോ വാട്ട് ഐ സജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ഈസ് ഹാപ്പൻ, അതൊരു തെറ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, അതങ്ങ് പോട്ടെ, അതിനെപ്പറ്റി ഇനി കൂടുതൽ. അപ്പോ വാട്ട് ഹി സെഡ് വാസ്, ഡോക്ടർ ഐ ഹാഡ് എ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഓഫീസ്, വീണ്ടും അടുത്ത ആളുമായിട്ട് എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ജെന്യുവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഐ വാസ് കണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ആ കുട്ടി അങ്ങ് കെട്ടാഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു? അപ്പം ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ ഷീ വാസ് ഓൾസോ മാരീഡ് ആൻഡ് ആ പുള്ളിക്കാരത്തെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലായി, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ഹാഡ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലേഡി ഓൾസോ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങള്. കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ലേഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ. ബട്ട് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, ഈ കേസ് കുട്ടിക്ക് എന്നോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര ജെന്യുവിൻ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനും അത് ഭയങ്കര ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്തു. സോ പക്ഷേ അത് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പം അതും പൊളിഞ്ഞു. അത് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ വെന്റ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അനദർ മാൻ. പുള്ളിക്കാരത്തി ഈ പയ്യനെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി വേറെ ഏതോ ഒരു മാനുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലായപ്പോ ഇയാളെ പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇയാളെ മാറ്റി. അപ്പോ എനിക്കിപ്പം എന്നാണ് ഇത്രയുമാണ് ആ പ്രസന്റേഷൻ, അന്ന് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ കേസിലാണ്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 2 റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരിത്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഐ ഹാവ് ചാറ്റിംഗ് പരിപാടി എനിക്കുണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴി ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ എൻജോയ് ചാറ്റിംഗ്. എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇതും കാണുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ 7 മണി 8 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ചാറ്റ്. എനിക്കത് ചാറ്റിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ആവും. സോ എനിക്ക് പിന്നെ അത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പോകും, എന്റെ ഫ്രീഡം എല്ലാം പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ അന്നേരത്തെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടത്തിന് എനിക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ഒരുവിധം സെറ്റിൽഡ് ആകാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ആ മാരേജിന് സമ്മതിച്ചത്. ബട്ട് നൗ ഐ എം ഇൻ എ ഡിലമ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ടു ഡു, ഐ എം കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ആ പയ്യന്റെ പ്രസന്റേഷൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞെടുത്ത കേസൊക്കെ എടുത്തപ്പം ഐ തോട്ട്, അപ്പൊ ഈവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ എനിക്കിപ്പോ ഒട്ടും വയ്യ ഡോക്ടർ, ഐ എം വെരി മച്ച് ടയേർഡ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ സാധാരണ ഭയങ്കര സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യും, ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാൻ പോകും,
ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ഞാൻ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നൗ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഐ എം വെരി സാഡ്. എനിക്കിപ്പം മൊത്തത്തിൽ മൂഡ് ഓഫ് ആണ്. ഫിസിക്കലി ഐ എം നോട്ട് ഹെൽത്തി. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞു. സോ ഐ ടുക്ക് ദ കേസ് ആൻഡ് എനിക്ക് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടൊക്കെ തോന്നിയത് ആ വീക്ക്നെസ്സും, പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ ഞാൻ ഭയങ്കര മടിയനാ, എനിക്കെല്ലാം അമ്മയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടി വി കാണുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് ടേബിളിലെല്ലാം വെച്ച് തരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയനാ ഡോക്ടർ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞൊരു പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കേസിന്റെ ഇതെല്ലാം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഗ്ലൈക്കോപോഡിയം കൊടുത്തിട്ട് ആ കേസ് അന്ന് വിടുക ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ പയ്യൻ പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഞാൻ പുള്ളി കല്യാണം ആയി, കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു, ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നു, ചെറിയ പേടി മനസ്സിലുണ്ട്, എന്നാലും ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി കുറെ സംസാരിച്ചു, ഫാമിലി ലൈഫാണ്, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി. കല്യാണം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു 1.5-2 മാസം വരെ പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ, ദേ ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഹാപ്പിലി എന്നാണ് ഞാനും ശരിക്കും വിചാരിച്ചത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ പയ്യന് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഹി അഗെയിൻ കോൾ മീ, വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം, പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ യു കം, വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇത് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ, എനിക്ക് കൊച്ചോട്ട് ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കുഴപ്പം, അത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര സംശയം ഡോക്ടർ, എന്നെ ശ്വാസം വിടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ സംശയം? അല്ല ഡോക്ടർ, അങ്ങനൊന്നുമല്ല, ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സംശയം, എന്നെ ഭയങ്കര കമാൻഡിങ്, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ ആരും ഭരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് സെയിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതൊരു എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ, എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട്, അതിൽ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയടാ, അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, കുട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒട്ടും അത് പറ്റില്ല ഡോക്ടർ, എനിക്ക് രാവിലെ കളിക്കാൻ പോകണം, എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം, ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകും, എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം, പിന്നെ ഇവള് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും അവള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ആ കുട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബിഫോർ ദ മാരേജ് ആദ്യത്തെ സിറ്റിംഗിൽ വന്നപ്പം ഹി വാസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹിസ് പേരൻസ്. അമ്മ ശരിയല്ല, അമ്മ ഭയങ്കര ചൊറിയാണ്, എന്റെ നേരത്തെ വന്ന പല പ്രപ്പോസൽസും അമ്മയുടെ ചൊറി കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയി. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഹി വാസ് കംപ്ലൈനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അച്ഛന് സ്വത്തിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അപ്പൊ ഏത് കല്യാണം വന്നാലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സ്വത്ത് എത്ര കിട്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അച്ഛൻ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഫോർ ദി സിസ്റ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ, സിസ്റ്റർ ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആണ്, അവൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അവൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം, അവൾ ഞാനോട്ട് ഒട്ടും കണക്റ്റഡ് അല്ല. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹി വാസ് സെയിങ്, ഹി വാസ് കംപ്ലൈനിങ്, എല്ലാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കുറ്റമാണ് പറയുന്നത്. സോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ, ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി ഫുൾ കുറ്റമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഹി വാസ് കംപ്ലൈനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷീ ഡസന്റ് നോ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് എന്താ അത്, എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്സ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഡോക്ടർ എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഷീസ് ജസ്റ്റ് ലൈങ് ലൈക്ക് എ ലോഗ്, ഒരു തടി കിടക്കുന്ന പോലെ അവൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഷീസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്സ്, എനിക്ക് അവളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒട്ടും ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല, വേണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ, ഒക്കെ അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വോണ്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോപോഡിയം തന്നെ, ഇവനൊരു ഗ്ലൈക്കോപോഡിയം ഹൈപ്പോടെൻസിയം ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട്, ബട്ട് അഗൈൻ ഐ ഗോട്ട് സം പോയിന്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്കോപോഡിയം എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. സോ ഐ ടുക്ക് ദ ഫിസിക്കൽ കംപ്ലൈൻസ്. ഫിസിക്കലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കര ക്ഷീണമോ ഡോക്ടർ, രാവിലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും താല്പര്യമില്ല ഡോക്ടർ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, സാലറി കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പുറത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ദൂരോട്ടൊന്നും പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ഇവളൂടെ പോകാനേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, അവള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഡോക്ടർ, അവളാണ് എപ്പോഴും വന്ന് എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഷീ ഈസ് എൻ ഇറിറ്റബിൾ ഗേൾ, ഐ കാൺ ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദിസ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഐ സെഡ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 2 മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ, ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഗേൾ, ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിനെ പറ്റി നമ്മളോട് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട്. ബട്ട് എന്നാലും ഐ തോട്ട് ഐ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഗേൾ. സോ ആ കുട്ടി വന്നപ്പോ എന്താണ്, ഷീസ് എ പൂർ ഗേൾ, ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി,
കാണാൻ ഈവൻ ഈ പയ്യൻ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പയ്യനാണ്. ബട്ട് ഈ കുട്ടി അത്ര ഭംഗിയില്ല, കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഷീസ് ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഷീസ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് ഗേൾ. ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഗേൾ ആണ്. ഈ പയ്യനാണെ ഫുൾ നെഗറ്റീവാ പറയുന്നത്. ഓൾവേസ് ഹീസ് ടെലിംഗ് നെഗറ്റീവ് തിങ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹീ സെഡ്, ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് മയാസത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ തന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് ആകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേഡ് ബി റൂൾ ഔട്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും, വിച്ച് ഇസ് എ മയാസം. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ കേസ് ചേഞ്ച്, എൻറ്റയർലി കേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി പറയുന്ന സിംറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ ഐ ഡോണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം, കുട്ടിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം, പുള്ളിക്കാരത്തെ പറഞ്ഞ മേഡം ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈസ് നോട്ട്, ഒരു ജീവി കൂടെ ഒരു പാർട്ണർ അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അയാൾ പെരുമാറുന്നത്. സോ ഹീസ് സെൽഫിഷ്, എക്സ്ട്രീംലി സെൽഫിഷ്. പുള്ളി എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ്, എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യപ്പെടും, ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യപ്പെടും, എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ പാർട്ട്ണറിന്റെ വിഷയം എന്താണ്, പാർട്ട്ണറുടെ ഡിസയർ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഫ്രണ്ട്സാണ്, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകണം, ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇഷ്ടം, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി വന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴും അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും കൂടെ താഴെ പോയിരിക്കും. ആൻഡ് സോ നോട്ട് ട്രൈങ് ടു സ്പെൻഡ് എനി ടൈം വിത്ത് ദിസ് ഗേൾ അറ്റ് ദ റൂം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായി ഈ കുട്ടി, ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായി. അമ്മയാണെങ്കിൽ ചൊറി അമ്മയും. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി. അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ്. പിന്നെ പൈസയുടെ ചെലവാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വളരെ നല്ല പിശുക്കനാണ്. വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, മേഡം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നാറ്റമാണ് പുള്ളിക്കാരനെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു ഈ പുള്ളി രാവിലെ കളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര നാറ്റമാണ്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചത് ഈ കളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണോ, ചിലപ്പോൾ വിയർത്തിട്ടായിരിക്കും നാറുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല മേഡം, പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര നാറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ പിന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കൊച്ചു പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് വേണ്ട, ലെറ്റസ് ബ്രേക്കപ്പ്, ഇത് തന്നെ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പം പിന്നെ എന്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഫുഡ് കഴിച്ച്, കല്യാണത്തിന് എന്തോ പോയിട്ട് വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വയറ് വയ്യാതെ കുട്ടി വയറുവേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുവാന്ന്. ദ മാൻ ഈസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ ബെഡ്, സുഖമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. സോ മച്ച് സെൽഫിഷ് ഹീസ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ് പ്രസന്റേഷൻ. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല കൂറ, ചിലപ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കും, ഒരു സ്ഥലത്തും എന്നെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല, ഒരു കോമൺ പ്ലേസിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഈ കുട്ടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊഞ്ചിച്ച്, തലേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊഞ്ചിച്ച് ഒരുക്കി ഓഫീസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, ഓഫീസിലെ ഫംഗ്ഷൻസിന് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടില് ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നു, അതിനൊന്നിനും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതുണ്ട്, വിരുന്ന് പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, കോമൺ പ്ലേസിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലോട്ട് മാത്രം, ഓഫീസിലെ ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ, സാരിയൊക്കെ മേടിച്ചു തന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, ചിലപ്പോ നോക്കുമ്പോ പിന്നെ പൊതുവെ അവള് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. പിന്നെ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചായക്ക് ചൂടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കപ്പെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയും, ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ഓൺലി ആൽക്കഹോളിക്കോ വേറെ അഡിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഫിസിക്കൽ കംപ്ലൈൻസും ഇതും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഈ പയ്യനെ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് പയ്യനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. സോ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത്, കുട്ടിയോട് എന്താ ഇത്രയും ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കുട്ടിയോട് സ്നേഹത്തോടെ അത് ഡോക്ടർ, എനിക്ക് അവളോട് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരുക്കി പിന്നെ ഓഫീസിലെ ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടി പറയുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഡോക്ടർ എന്തിനാന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമോ, ഞാൻ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് തന്നെ എന്തിനാന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ലേഡി ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളി ഈ കുട്ടിയെ ഒരു ടൂളായിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണലി ഒട്ടും കണക്റ്റഡേ അല്ല. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവള് കാണാൻ എനിക്ക് പിന്നെ അവളുടെ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പും പൊളിഞ്ഞു പോയി.
അപ്പോ ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐ എം ലിവിങ് ഹാപ്പിലി. എനിക്ക് അവളെ കാണിക്കണം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും വാട്സപ്പിലും സോഷ്യലും, അവൾ ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട്, എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റയിലിടും, വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലിടും, അങ്ങനെ ഇടും ഇങ്ങനെ ഇടും, എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ മറ്റേ സ്ത്രീയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. അപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ സാമ്പത്തികമുള്ള കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കാറും, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാറും ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോ കാണിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുക. ഡ്രസ്സുകൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട്, ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ പയ്യന് വാങ്ങിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം, പൈസ കയ്യിലുണ്ട്, ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണ്, ഓക്കെ ആണ്, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ, ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ പോകും, ഞാൻ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വിദേശത്ത് പോകാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാൻ പോകാത്ത എന്താണെന്നറിയുമോ, എനിക്ക് അവളെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അവളെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അടുപ്പിക്കത്തില്ല ഡോക്ടർ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐ ആം ലിവിങ് വെരി ഹാപ്പിലി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ് പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വരും. അപ്പോ കുറെ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്നെ ഞാൻ ഓരോരോ ഡ്രഗ് മൈൻഡിലോട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ, അവളുടെ നാശം എനിക്ക് ശരിക്കും കാണണം, അവളുടെ നാശം എനിക്ക് ശരിക്കും കാണണം. പക്ഷെ ഇവളെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏജിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ എനിക്ക് ഇവൾക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഇവള് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ബട്ട് ഐ ആം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്സ്. എനിക്ക് സെക്സിലാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് സെക്സിൽ പല പോസ്റ്റേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യണം, എനിക്ക് അതിലാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇവൾ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട്, ഇവൾ ഭയങ്കര സ്വപ്ന ലോകത്തൂടെ നടക്കുകയാണ്. സോ അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന ഡ്രഗുകൾ നമുക്കൊരു 2-3 ഡ്രഗുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us കമ്പയർ 2-3 ഡ്രഗ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദിലീപിന്റെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു കേസ് പ്രസന്റേഷൻ ആയത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രഗിന്റെ ഡിഫറൻസ്, നമുക്കൊരു 4 ഡ്രഗ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നക്സോമിക്ക, മെഡോറിനം, തൂജ, നൈട്രിക് ആസിഡ്, ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡ്രഗ്. ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്ന ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്ത ഡ്രഗ് നൈട്രിക് ആസിഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ 4 ഡ്രഗും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോവാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് മൂഡ് സ്വിംഗ് ഈ പയ്യനുണ്ട്. മൂഡ് സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെഡോറിനത്തിന് മൂഡ് സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ യൂഷ്വലി ഇത് മയാസം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. മയാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിഫിലിറ്റിക്ക. കാരണം എന്താണ്, ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഉടനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ണിങ്നെസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ അടുത്ത ഡിസ്ചാർജ്, ഒഫെൻസീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പം അത് നൈട്രിക് ആസിഡിനുള്ളൊരു മെയിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഡ്രഗിലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ സൈക്കോട്ടിക് റെമഡീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് സൈക്കോട്ടിക്സും ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് സൈക്കോട്ടിക്സും ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ചില ഡ്രഗ് സൈക്കോട്ടിക് റെമഡീസിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗും ലൊക്കേഷ്യസ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അട്ട് ഓഫ് ഫൂളിഷ്നെസ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. അത് പല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്നെസ് സൈക്കോട്ടിക്കിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതും ഉണ്ട്. അത് ലാക്കസിസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ആണ്. ബട്ട് നാട്രമോർ ഇസ് ഓൾസോ സൈക്കോട്ടിക്. പക്ഷെ നാട്രമോർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആണ്, ഉള്ളിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഈ റേജ് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, ഇന്റേണലി ഈ റേജ് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എത്ര നമുക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. എങ്ങനെ നൈട്രിക് ആസിഡ് വരും എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ മെഡോറിനം ആണെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പൾസാറ്റിലേക്കുണ്ട്, മെഡോറിനത്തിനും ഉണ്ട്.
പക്ഷെ പൾസാറ്റിലെ പോലത്തെ ഒരുപാട് ഡ്രഗിന് ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒരുപാട്, ട്യൂബർകുലത്തിന് ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ മെഡോറിനത്തിന് ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പൾസാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടെമ്പററി ചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണോ പെർമനന്റ് ചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പെർമനന്റ് ചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡോറിന് പെർമനന്റ് ചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർമനന്റ് ചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പെർമനന്റ് ചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പോൾസിലോട്ടും എക്സ്ട്രീം പോൾസിലോട്ടും മൈൻഡ് ചാടി ചാടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഡോറിനത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. അതായത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ആ പേഴ്സൺ ചേഞ്ചബിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്ത് നല്ല പേഴ്സൺ, വെരി ഗുഡ് പേഴ്സൺ, വാട്ട് എ സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും. വാട്ട് എ മൈൽഡ് പേഴ്സൺ, വാട്ട് എ ഈൽഡിങ് പേഴ്സൺ. അതേ പേഴ്സന്റെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം വൾഗാരിറ്റി നമ്മൾ കാണും. അതാണ് മെഡോറിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി പൾസാറ്റിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കണ്ടീഷണൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇമോഷണൽ കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു കോസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു കോസ് ഉള്ളതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ചബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പൾസാറ്റില. പക്ഷേ ഈ സെക്ഷൽ ഡിസൈഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണോ മെഡോറിനം ആണോ എന്ന് അവിടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെഡോറിനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡോറിനം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്. ഐ നോ സം ഡോക്ടേഴ്സ്, അലോപ്പതിയിലുള്ള 1-2 കേസസ് ഐ ഹാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഐ ഹാഡ് 1 കേസ്. അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വോണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ്. അത് നോട്ട് ഫ്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്നുള്ള സെക്സ് മാത്രമല്ല പുള്ളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പെർവേർഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് മെഡോറിനം. പക്ഷേ ദിസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ 1 ഈസ് ആങ്കർ. അതുപോലെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സാഡിസ്റ്റിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നിൽക്കുന്ന ആള് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോയ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന വേറൊരു സിംറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫാമിലീസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രഗാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി, അത് എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ച് പിരിപ്പിച്ച് 4-5 കോർണറിലാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. കാരണം നൈട്രിക് ആസിഡ് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ നീഡ് കമ്പനി. അവർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ടിന് ആള് വേണം, കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ചുറ്റിനും വേണം. ബട്ട് ദേ ആർ ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രോം ദം. അവരുമായിട്ട് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഒരു കോമൺ പരിപാടി ബാക്കി എല്ലാ സിറ്റീസിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല. ആൻഡ് ദേ വിൽ ഫോം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ഇവർ 4-5 എണ്ണം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ 2 എണ്ണം ഡിവേഴ്സ്ഡ് കാണും, 2 എണ്ണം കെട്ടാത്തത് കാണും, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ കാണും. അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ദേ വിൽ ബി ടൂർ പോക്കാണ്. അവരിങ്ങനെ വീക്കെൻഡ്സിലെല്ലാം ടൂർ പോക്കാ. പക്ഷെ അതിലൊരാളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വന്ന് ദേ വോണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ, ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. അത് ആ ഒരു സിംറ്റം ഈസ് ഓൾസോ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പയ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ സ്ത്രീകൾ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പം യു ആർ ഇമോഷണലി നോ, ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കണക്ട്. ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ കണക്റ്റഡ് ടു മൈ മദർ. എന്റെ അമ്മയടുത്ത് പോലും എനിക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, സോ മച്ച് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഇസ് മീ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നിരിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ ആരെ എതിർക്കുന്നോ ആ ആളിനോട് എനിക്ക് പിന്നെ വൈരാഗ്യമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അയാളുടെ മുഖത്തോട്ട് പോലും നോക്കത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് വൈരാഗ്യവും എനിക്ക് പിന്നെ അവരോട്. പിന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡിന് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. കാരണം ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, സെക്കൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നാൽ ഈ കുട്ടി ചെന്ന് സോറി പാർഡൻ മീ, സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ പുള്ളി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നാലും അത് വിടത്തില്ല, അത് ഹി വിൽ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് തലേന്ന് വിടത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേഷൻ നൈട്രിക് ആസിഡ്. അതായത് അൺമൂവ്ഡ് ബൈ അപ്പോളജീസ്. നമ്മുടെ അലൻസ്കി നോട്ടിലുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അൺമൂവ്ഡ് ബൈ അപ്പോളജീസ്. നമ്മൾ എത്ര മാപ്പ് പറഞ്ഞാലും, ഹേറ്റ്രഡ്, വെറുപ്പ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവര്
ബോറിക്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ബോറിക്കിലും മരുന്നിലും ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സി അവർക്ക് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീമാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് എത്ര ചെന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞാലും ആ തെറ്റിന് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് വൈരാഗ്യം ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം പോകുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അതേപോലെ വെരി ഗുഡ് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്. ക്യാൻസറിന്റെ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ്. കാരണം എന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് വൈരാഗ്യം ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് റിവെഞ്ച് ആൻഡ് ഹേറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്ട്രീം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂഡ് സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന മോർണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അതായത് രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു തെറി പറയും. അത്രയ്ക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അവരുടെ മോർണിംഗ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് അവേഴ്സ്. വേക്കിംഗ് അപ്പ് അവേഴ്സ് അഗ്രവേഷൻ ഉള്ള കുറെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. ലാക്കസിസ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് അവേഴ്സ് അഗ്രവേഷൻ ഉള്ള ഡ്രഗ് ആണ്. നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇസ് ഓൾസോ വേക്കിംഗ് അപ്പ് അവേഴ്സ് അഗ്രവേഷൻ. പക്ഷേ ലാക്കസിന്റെ അഗ്രവേഷൻ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകുന്ന അഗ്രവേഷൻ. ഇവർക്ക് അങ്ങനല്ല. ദ ഹേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ റിവെഞ്ച് വിൽ ബി ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. പിന്നെ നക്സോമിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആങ്കർ റെമഡീസിനകത്ത് നക്സോമിക്കൊക്കെ ക്ലോസ് റണ്ണിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നക്സോമിക്ക എടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നൊരു കാര്യം, നക്സോമിക്ക ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുക്കും, അവിടെ തീർന്നു നക്സോമിക്ക. അവർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ക്ലോസ് ആയി. ബട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് അങ്ങനല്ല. ദേ വിൽ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അത് കൊണ്ട് നടക്കും. എത്ര മാസങ്ങളായാലും വർഷങ്ങളായാലും തിരിച്ചിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നിടം വരെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഡ്രഗാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സാഡ്നെസ്. എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലൂമി ഡിപ്രഷന് വളരെ ഗുഡ് ഡ്രഗാണ് ദിസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്രോച്ചസ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ ഫുൾ സമയം കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കും. ഫുൾ കുറ്റം അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും, ബട്ട് ദേ നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈങ്. അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവർ ഫുൾ സമയം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസും ഏകദേശം ഇതിനോട് മാച്ചപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഗേവ് ദിസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. നൈട്രിക് ആസിഡ് വണ്ണം ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വന്ന ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈക്കോപോഡിയം ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്കോപോഡിയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പാർഷ്യൽ അമലറേഷൻ വരുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്തപ്പം എന്തോ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വന്നൊരു ചേഞ്ച്. പക്ഷെ അത് സംഭവത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണത്. കാരണം ഈ പയ്യന് പണ്ട് ഈ നഖത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ നഖം ഇങ്ങനെ ചീത്തയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ടോനെയിൽസിൽ നിന്ന്. അപ്പം അതിനെന്തോ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറേ നാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എക്സിമ പോലെ എന്തോ വന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പയ്യന് ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം കുറയുകയും ഒഫൻസീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ചാർജ് കുറയുകയും ഈ പയ്യൻ തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ വേണ്ട, ഐ നീഡ് എ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലിലോട്ട് അവന്റെ മൈൻഡിനെ മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് ട്രൂത്ത്. പക്ഷെ ആ ഒരു കേസിനകത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ആ പയ്യന്റെ മനസ്സിൽ വരുത്താൻ പറ്റി. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഫിസിക്കലി വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴയ നഖത്തിൽ വന്ന ആ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് എക്സിമ ഇറ്റ് കെയിം ബാക്ക് ടു ദ ടോനെയിൽസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദിസ് എക്സിമ ടു ഹീൽ ദാറ്റ് അൾസർ. ലൈക്ക് ഒരു അൾസർ പോലെ ഏകദേശം ആയി. അത് ആ നഖമൊക്കെ ഇളകിപ്പോയി. അങ്ങനെ കുറെ ടോനെയിൽസിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ഐ സെഡ് നോട്ട് ടു ഗോ ഫോർ അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ഹോമിയോപ്പതി. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗോയിങ് ഓൺ നൈസ്ലി. നല്ല രീതിയിൽ ആ കേസ് ഫിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ഡ്രഗിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മെഡോറിനം ആൻഡ് തൂജ. സോ ദിസ് മെഡോറിനം ആയിരുന്നു ഈ കേസിലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. അതായത് മെഡോറിനം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ്, മെഡോറിനം ഇസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മെഡോറിനം. ബട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ പേഴ്സൺ. ആൾക്കാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അത്രയൊക്കെ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ മെഡോറിനത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹേറ്റ്രഡോ റിവെഞ്ചോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ആരായാലും മതി, എ ഓർ ബി ഓർ സി, നെവർ മൈൻഡ്. അതിനകത്തൊന്നുമില്ല. എയിന് ആഡ് കൂടെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ബി ആഡ് കൂടെ പോയാലും പ്രോബ്ലം, നെവർ മൈൻഡ്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ മെഡോറിനം. ഇനി തൂജയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തൂജയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ ഈ പയ്യന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ പയ്യൻ ഇപ്പൊ വന്ന് ഇപ്പൊ എന്നോട് റിവീലപ്പ് ചെയ്തു, തുറന്നു പറയെങ്കിലും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഹീൽ ഇറ്റ് വിത്ത് ആ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ തൂജയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, തൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. അയാൾ ചിലപ്പോൾ തൂജയാണ് ഈ പ്ലേസിലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ മറ്റേ റിലേഷനെ ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും, ഇത് ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും തൂജ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ തൂജയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗേ കാണൂല.
നോ ഗിൽറ്റ്, ഒട്ടും കുറ്റബോധമേ ഇല്ലാത്തൊരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും തൂജയ്ക്ക്. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നൈട്രിക് ആസിഡ് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര ഉള്ളൊരു ഡ്രഗാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. പക്ഷേ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനുള്ള ടെൻഡൻസി ടു കിൽ അതേഴ്സും നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. റൂബ്രിക് റെപ്പർട്ടറിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ റൂബ്രിക്കിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്, അഫ്രൈഡ് ടു ഡൈ ആണ്. ഇതിന് നാക്സോമിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് മിക്കവാറും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ദേ വോണ്ട് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ടു ഡു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എനിക്ക് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. സോ ഇത് അപ്പൊ തൂജയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ തൂജ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ആ വൈഫിനെയും കൊണ്ട് ചിലപ്പം ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആളിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് മറ്റേ വൈഫിനെയും കൊണ്ട് നേരെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി തൊഴുത് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തൂജയ്ക്ക് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ തൂജ, മെഡോർണം ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. സോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരുവിധം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കേസാണ്. കാരണം അവിടെ കിടന്ന് റിവെഞ്ച് ചെയ്ത് മറ്റേ പെണ്ണിനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ അടുത്തൊരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഷോ കാണിച്ച് വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ. കാരണം ഇത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കും. അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ അണ്ടർ ആൻഡ് വെൻ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നിടം വരെ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കും. കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ നൈട്രിക് ആസിഡ്. പക്ഷേ പിന്നെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള ഡ്രഗ്സ് മെഡോറിനൊക്കെ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് തൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. നക്സോമിക്ക ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനൊരു കേസാണ്, നക്സോമിക്കയുടെ കേസ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആ സീനെ കുറച്ചും കൂടെ വഷളാക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രഗും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കേസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴും തിങ്ക് വാട്ട് ഈസ് എ ഡ്രഗ്, അവിടെ ഏത് ഡ്രഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്, നമ്മൾ ഒന്ന് റെപ്പർട്ട് റൂബ്രിക്. എനിക്ക് അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ട് ആണ്. കാരണം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഏത് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഷീ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൂബ്രിക്സ് ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചൊക്കെ പറയും ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ റൂബ്രിക് ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ സമയമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 48 ഡോക്ടർ, ഇനി 12 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തായാലും നിത്യ ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് നല്ല ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു കേസ് നൈട്രിക് ആസിഡിലോട്ട് എത്തിയ കഥ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആ ഒരു പേഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭാഷണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസ് പോണ വഴി ഇതെല്ലാം പല വിസിറ്റില് വന്നതെല്ലാം ഇത്ര നന്നായി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ അതിശയം തന്നെ ഡോക്ടറെ. അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് എന്തായാലും സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ പറയാനുള്ള സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഓരോരുത്തരായി മുന്നോട്ട് വരണം. സമയം കുറവാണ്, 12 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലേ? ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ല. സാറിന് കുറുപ്പ് സാർ എളുപ്പം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. രാജൻ സാർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രാജൻ സാറെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ പറയാവോ? പറയാം. ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. ഞാന് ഇത് നോക്കിയപ്പം നക്സോമിക്കാണ് കൂടുതലും ഇത് വരുന്നത്. നക്സോമിക്ക സ്റ്റാഫിസാക്രിയാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത്, ചുമ്മാ പറയല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് നക്സോമിക്കകത്താണ് പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒഫൻസീവ് സ്മെല്ല് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാഫിസാക്രിയ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ അതെല്ലാം കൂടെ സാഡിനസ് ഉണ്ട്, ആങ്കർ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെപ്പർട്ടറിയിൽ നോക്കിയിട്ടാ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ പാറക്കിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ തോന്നിയത് അതൊക്കെയാണ്. ഡോക്ടർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? സാറേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ നക്സോമിക്ക ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നേ. അതായത് നക്സോമിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നാക്സോമിക്കയും പിന്നെ ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നാക്സോമിക്ക പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ഈ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് നോക്കിയോ? പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് അതെ സാറേ, പെർവേർട്ടഡ് സെക്സിന് ഏറ്റവും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൂജ, മെഡോർനം. അത് ആ സെക്സിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് പെർവേർഷൻസ് ആ വരുത്തുന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാക്സോമിക്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാക്സോമിക്ക ഇസ് മോർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹോമോസെക്ഷൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസിനാണ് നാക്സോമിക്ക കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പം പിന്നെ മെഡോർണം ആണെങ്കിൽ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സിന് ഭയങ്കര ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ് ആണ് മെഡോർണം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് അല്ല, ഷീസ് ഹാവിംഗ് സെക്സ് വിത്ത് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ. നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ലേഡിയുമായിട്ട് സെക്സൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ മെഡോർണത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മെഡോർണത്തിന്. മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അതർ സെക്ഷൻ, അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങളിലോട്ടായിട്ട് ഏനൽ സെക്സ് അങ്ങനത്തെ വേറുള്ള സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങളിലോട്ടും ഒരു നോർമൽ വിമനുമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറിൻ സെക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പെർവേർട്ടഡ് സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിത്ത് എ നോർമൽ ഒരു മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു നോർമൽ സെക്സ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മെഡോർണം. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട്. വൈ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം മെഡോർണം ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ ഡിസ്ചാർജ്. ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ഗൊണോറിയൽ ഡിസ്ചാർജ് നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് നോർമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരുന്ന ഒരു ഡ്രഗിന് നമുക്ക് മെഡോർണം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ സാർ ഉണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ. നമ്മൾ വൈ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഡ്രഗിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ. സോ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഈസ് എ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നൈട്രജൻ. അപ്പൊ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ പയ്യൻ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ജോലി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, മറ്റേ കുട്ടിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഈ കൊച്ചിനെ മാക്സിമം ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദെയർ കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ആ സാധനത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് അവിടെ അതാണ് വരുന്നത് സാറേ. പൊട്ടൻസി ഞാൻ 1 സാറേ കൊടുത്തത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഐ ഗേവ് 1 സാധാരണ ഞാൻ 200 വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ 1 കൊടുത്തത്. കാരണം 1 കൂടുതൽ പവർ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ധൈര്യമില്ല. ഈ 1 കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തോളൂ. ഡോക്ടറെ നൈട്രജൻ ആണോ കൊറോസീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ ആസിഡ് ആണോ? നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണോ? നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ HNO3 ആണല്ലോ മാഡം. അതിൽ NO2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര കൊറോസീവ് സാധനമാണ്. ഭയങ്കര കൊറോസീവ് സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വളത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് NO2. ഈ ഫെർട്ടിലൈസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടിക്കകത്തുള്ള കീടത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതേ സാധനം വെച്ച് കൊല്ലാനും പറ്റും. അതാണ് NO2ന്റെ പ്രത്യേകത. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രത്തോളം മൈൻഡ് ഡീപ്പായിട്ട് പോവാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലൊക്കെ പറയാൻ തക്കവണ്ണം ഏത് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ സാധിക്കും? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മാഡം, ഇത് ഞാൻ കേട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞ തളർന്നിരിക്കുക. എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ഏത് ബുക്കാ റെഫർ ചെയ്തത്. മാഡം ഇതിന്റെ ബുക്കൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത് ബുക്കാ. ഇതൊരു കലയാണ് മാഡം, ഇതൊരു കലയാണ്. കേസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കലയാണ്. അതൊരു കലയാണ്. അതെ സാറ് പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ്. അതൊരു കലയാണ് കേസ് എടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം ഒരു ബുക്കല്ല പല ബുക്കുകളെ റെഫർ ചെയ്ത് കോർത്തിണക്കി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അതാണ് മാഡം. അത് അത്രയും നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഓരോ ഡ്രഗും. കാരണം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ ഡ്രഗും ഇപ്പൊ ഞാനെന്നല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തൊട്ടേ നമ്മൾ ഡ്രഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും നൈട്രജൻ സീരീസിന്റെ ഉള്ള ആ 15ാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കിക്കേ. ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രജന്, ആന്റിമോണി, പിന്നെ ആർസനിക്, ഇതെത്ര എടുത്തു നോക്കിയേ. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനത്തിനകത്ത് സഫോക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സഫോക്കേഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അത് മൊത്തം.
അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന ബുക്ക് എന്നല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ ബുക്സും റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ ബേസിക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ കീനോട്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം, ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും പറയാം MD ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും വെറും BHMS കാരിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ BHMS പഠിത്തം നിർത്തുന്നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ PG MD എടുത്ത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി നമ്മൾ മിക്കവാറും ബുക്കുകളെല്ലാം വാരി കെട്ടി മാറ്റി വെക്കാറപ്പം അത്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, കീനോട്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ തലയ്ക്കും ഭാഗത്തെ വെച്ചിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നമുക്ക് അറിയാതിരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ, പക്ഷെ ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും ഒരു ലൈൻ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അത്രേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഡോക്ടർ പീരിയോഡിക് ടേബിള് പോലെ മെഡിസിൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിച്ച് വായിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം അറിവ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ലെവലില്. കാരണം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതിന്റെ പോലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ വരെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കും. എന്തായാലും വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒറ്റ കേസ്, പക്ഷെ തകർപ്പൻ കേസ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് 1 by 1 ആയിട്ട് എവിടെ തുടങ്ങി അതിന്റെ ശരിക്കൊരു എവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ശരിക്കും ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാനും സാറും ഇതേ നേച്ചറാണ് എന്ന് വെക്കുക. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ കയറി പോകുന്നു. ഞാനൊരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിലിം ആക്ട്രസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം സീരിയലിൽ അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കും. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും വേണ്ട, എനിക്ക് വേറൊരാളായാലും മതി. ഇതാണ് നക്സോമിക്ക. നക്സോമിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേണം, അതിന് എത്ര പൈസ വേണേലും മുടക്കും, അതിലൂടെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായാലും മതി, ഒരു മണിക്കൂറായാലും മതി. എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും അയാളുമായിട്ട് അടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം ആ ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നക്സോമിക്ക. അപ്പം അതാണ് നിത്യ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ ഡിഫറൻസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നക്സോമിക്ക വരാതിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ത് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ? എന്ത് സാറേ? അല്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നക്സോമിക്ക ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവൂലേ? അല്ല ഈ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൽ അപ്രോച്ചിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ ഡ്രഗിന് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സാർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നക്സോമിക്ക ആണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മണി, പ്ലഷർ, വിമൻ, ആൽക്കഹോൾ, ഇതിൽ മെയിൻ വരുന്ന 2 ആളുകളാണ്. 3 പേരുണ്ട് അതിനകത്ത്. 2 പേര് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 നക്സോമിക്കയും തൂജയുവ. അതിൽ ഈ നക്സോമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നക്സോമിക്ക ഒരാളെ, ഈ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ എങ്ങനെ അയാളെ നേടിയിരിക്കും, അതാണ് നക്സോമിക്ക. പക്ഷേ ആ നക്സോമിക്ക പിന്നെ നക്സോമിക്കയുടെ റിലേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അയാളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല. തുറന്നു പറയും, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് സെക്സ് വിത്ത് യു, ഇഫ് യു ആർ റെഡി ഐ ആം റെഡി, ദാറ്റ് ഇസ് നക്സോമിക്ക. പക്ഷെ ലൈക്കോപോഡിയം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അയാളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അയാളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുടുക്കിയിട്ട് ഈ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് സെക്സ്, ജസ്റ്റ് ആ സെക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഒട്ടും കണക്റ്റഡേ അല്ല ലൈക്കോപോഡിയം. യൂസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഹി എസ്കേപ്പ്. ഇതായിരിക്കും ലൈക്കോപോഡിയം. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൂജ ആണെങ്കിൽ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഇസ് തൂജ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഓരോ ഡ്രഗിന്റെയും ഡിഫറൻസ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കീനോട്ട്, ബോറിക്ക്, അതുപോലെ മറ്റ് വിശദമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കേസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ രോഗി പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുകയും ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിനിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് നിത്യ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ കേസിലൂടെ കാണിച്ചത്. നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്രസന്റേഷൻ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്ര കണ്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇനി ആരും നൈട്രിക് ആസിഡിനെ മറക്കത്തുമില്ല. ഇതുവരെ എല്ലാവരും അതിനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്രണം കരിയാനുള്ള ഒരു മരുന്നായി മാത്രമാണ് കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു തലത്തിൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു സ്വാമി ഡോക്ടർ സ്മോൾ ഗോഡ്സിനെ, ചെറിയ ചെറിയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവിടെ വലിയ വലിയ സാക്ഷാൽ ദൈവങ്ങളെ തന്നെയാണ് നിത്യ ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനുകളുടെ വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ദിനം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രസന്റേഷനുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായും എത്തണം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സമയം കഴിഞ്ഞു 10 മണിയായി എങ്കിൽ പോലും ആർക്കെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചോട്ടെ. അതാ ഒരാൾ ചോദിക്കും. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ലതുപോലെ Thank you, നൈട്രിക് madam. Thank ആസിഡ് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഡോക്ടറെ ചിലര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുമല്ലോ, അതിലൊരു വഴക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പ്രതികാരവും ഇല്ല, ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ കാണുന്നുണ്ട് കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ഇല്ലാന്ന്. പ്രതികാരമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുന്നിടം വരെ മിണ്ടത്തില്ല എന്ന് ഈ പറയുന്നു. മരിക്കുന്നിടം വരെ മിണ്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ഡ്രഗ് സൾഫറും ഉണ്ട്, നൈട്രിക് ആസിഡും ഉണ്ട്. ഇത് 2 സൾഫർ ഉണ്ട്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, അന്നാക്കാർഡിയം ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ 3 ഡ്രഗും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി, പിന്നെ ആ ആളിനോട് അവരോട് വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല, ലെറ്റ് ദം ഗോ ടു ഹെൽ ഓർ ഹെവൻ, അവരെവിടോ പൊക്കോട്ടെ, എനിക്കിനി അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അങ്ങ് ഡിസോൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ സൾഫർ ആണ്. ഇനി അതല്ല, അവർക്ക് തക്കം പാർത്തിന് 8ന്റെ പണി കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രാവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാകും. ഈ കേഴ്സ് ആൻഡ് സ്വയറിനകത്ത് 2ഉം ഉണ്ട്, നൈട്രിക് ആസിഡും ഉണ്ട്, അന്നാക്കാർഡിയം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്നാക്കാർഡിയത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പ്രാകുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് നൊന്നിട്ടങ്ങ് പ്രാകുവോ അവര്, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നാശം അങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പ്രാകും, ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് പ്രാകും. പക്ഷെ അവരും ഈ ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നുള്ള ലെവലിലോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല അന്നാക്കാർഡിയം. ഇതാണ് ഈ 3 ഡ്രഗുമാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ. ഡോക്ടർ നിത്യ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ IFPHന്റെ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയതിന് തന്നെ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. നിത്യ ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഡ്രഗിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, കാരണം ബുക്ക് വായിക്കാത്തവർക്കും അല്ലെ ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും പോലും വളരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ് മുഖേന സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ്സിനും IFPHൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ലത. എന്തായാലും നിത്യ ഡോക്ടറുടെ ഒരു വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അത് ശ്രവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.